Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, Hare Krishna, dear devotees, we are reading today Srimad Bhagavatam 1.6.32. Харе Кришна, дорогие преданные, сегодня мы читаем Шримад Бхагаватам 1.6.32. And we'll read a few more verses also. Мы прочитаем больше стихов. I think we'll go till 34. Мы прочитаем до 34 стиха. Devadatam imam vinam swara brahma vibhushitam murchaitva harikatham gayamanas charamyaham. And thus I travel, constantly singing the transcendental message of the glories of the Lord, vibrating this instrument called vina, which is charged with transcendental sound and which was given to me by Lord Krishna. Verse 33. 33. Pragayata svaviryani tirtha pada priya sravaha ahuta iva me sighram darshanam yati chetasi. The Supreme Lord Shri Krishna, whose glories and activities are pleasing to heart, at once appear on the seat of my heart, as if called for as soon as I begin to chant his holy activities. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. The Absolute Personality of Godhead is not different from His transcendental name, form, pastimes, and the sound vibration thereof. As soon as a pure devotee engages himself in the pure devotional service of hearing, chanting, and remembering the name, fame, and activities of the Lord, at once he becomes visible to the transcendental eyes of the pure devotee by reflecting himself on the mirror of the heart by spiritual television. Therefore, a pure devotee who is related with the Lord in loving transcendental service can experience the presence of the Lord at every moment. It is a natural psychology in every individual case that a person likes to hear and enjoy the personal glories enumerated by others. That is a natural instinct, and the Lord, being also an individual personality like others, is not an exception to this psychology, because psychological characteristics visible in the individual soul are but reflections of the same psychology in the Absolute Lord. The only difference is that the Lord is the greatest personality of all and absolute in all of his affairs. If therefore the Lord is attracted by the pure devotee's chanting of his glories, there is nothing astonishing, since he is absolute. He can appear himself in the picture of his glorification, the two things being identical. Srila Narada chants the glorification of the Lord not for his personal benefit, but because the glorifications are identical with the Lord. Narada Muni penetrates into the presence of the Lord by the transcendental chanting. And we will read also the next verse. Etadhyatura chitana matra sparshitshayamo bhava sindhu plavodrishto haricharyanuvarnanam. It is personally experienced by me that those who are always full of cares and anxieties due to desiring contact of the senses with their objects can cross the ocean of nescience on a most suitable boat, the constant chanting of the transcendental activities of the Personality of Godhead. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. The symptom of a living being is that he cannot remain silent even for some time. He must be doing something, thinking of something, or talking about something.
Generally, the materialistic men think that and discuss about subjects which satisfy their senses. But as these things are expressed under the influence of the external illusory energy, such sensual activities do not actually give them any satisfaction. On the contrary, they become full with cares and anxieties. This is called Maya, or what is not. That which cannot be give them satisfaction is accepted as an object for satisfaction. So Narada Muni, by his personal experience, say that satisfaction for such frustrated beings engaged in sense gratification is to chant always the activities of the Lord. The point is that the subject matter only should be changed. No one can check the thinking activities of a living being, nor the feeling, willing, or working process. But if one wants actual happiness, one must change the subject matter only. Instead of talking of the politics of a dying man, one might discuss the politics administered by the Lord himself. Instead of relishing activities of the cinema artists, one can turn his attention to the activities of the Lord with his eternal associates like gopis and lakshmis. The Almighty Personality of Godhead, by his causeless mercy, descends to the earth and manifests activities amongst one of the line of the worldly men, but at the same time extraordinarily, because he is almighty. He does so for the benefit of the conditioned souls, so that they can turn their attention to the transcendence. By doing so, the conditioned soul will gradually be promoted to the transcendental position and easily cross the ocean of nescience, the source of all miseries. This is stated from personal experience by such an authority as Narada Muni. And we can have the same experience also if we begin to follow in the footsteps of the great sage, the dearest devotee of the Lord. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmrita Minatasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Kadamaham Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhascha Kripa Sindhubheva Cha Patitanam Pavanibha Vaishnavibhava Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Tadale Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo. So these are the last verses, almost the last. The last verses we'll read next Friday, but the last series of verses in this chapter, in the story about Narada and Vyasadeva. Итак, почти заканчивается история Нарады и Вьясадевы. Последние стихи из этой серии мы прочитаем в следующий раз. Это предпоследние стихи. And in these verses we can see the final product of what's happening when somebody is accepting the shelter of devotees, of Vaishnavas. И читая эти стихи, мы можем наблюдать, каков конечный результат того, что кто-то принимает прибежище у духовного учителя. Full taste of the holy name, relishing the holy name. Каков вкус каков вкус святого имени, каков он у тех, кто наслаждается святым именем. Mm-hmm. Full surrender to the Lord. Полное предание Господу. And also attachment to glorify the holy activities and pastimes of the Lord. И также привязанность к тому, чтобы прославлять деяния Господа. And also a very, very important for us, very actual one, is the freedom from anxieties created and cares created by the existence in the material world. И что является особенно важным и актуальным для нас, это свобода от страданий и сложностей, которые возникают в материальном мире.
And Narada is saying in the last verse that we read today that those who are full of anxieties and different cares, because they desire just to enjoy their senses, they have a boat. They have a boat which will help them cross the ocean of material existence. И Нарада говорит в последнем стихе, что те, кто страдают от многочисленных страданий в материальном мире, для них существует выход, это лодка, на которой они могут пересечь этот океан страданий. Narada attained full realization of this truth, and he's sharing this truth, traveling all over the universe. Нарада достиг реализации, полной реализации этой абсолютной истины, и он делится этим с другими. And another very beautiful point that Srila Prabhupada is making is that И также очень красивый момент, который отмечает Шрила Прабхупада, это Narada established a heart-to-heart connection with Vyasadeva. это то, что Нарада установил сердечную связь с Вьясадевой. And Prabhupada is called in the previous purport that we read, Prabhupada is called the system of transcendental television. И это Шрила Прабхупада называет это в предыдущем комментарии трансцендентное телевидение. Because as soon as a devotee fully surrenders and engaged in the devotional service, then he develops some special eyes which helps him to perceive the Lord around himself. Потому что как только преданный устанавливает такую связь, он может наблюдать присутствие Верховного Господа в своем сердце. Prabhupada is saying that he's perceiving the Lord in the mirror of his own heart. Шрила Прабхупада говорит, что он видит Господа в отражении собственного сердца. By the transcendental television. При помощи такого трансцендентного телевидения. And shall I speak louder? Because I see that devotees are saying that it's a little bit, the sound is reduced. Do you hear me okay? Can you hear me? Yes? Then Shamaklada, for me also, she's speaking quite loud. Okay, let me see what devotees are saying here. Shamaklada, just speak louder a little bit. Okay. Mm-hmm. So, by this, as Prabhupada said, by this transcendental television, Так как Шрила Прабхупада говорит, что при помощи этого трансцендентного телевидения a devotee can perceive the Lord, преданный может почувствовать присутствие Господа, but also he can perceive his connection with his spiritual master. и также он может почувствовать свою связь с духовным учителем. Mm-hmm. And all of these wonderful effects of sadhu sangha can be also attained by us with the condition. И все эти преимущества, чудесные преимущества садхусанги мы можем достигнуть при одном условии. And Prabhupada is describing this condition at the very end of the purport to 1634. И Шрила Прабхупада говорит об этом условии в конце комментария 1.6.32. He's saying, and we can have the same experience also if we begin to follow in the footsteps of the great sage, the dearest devotee of the Lord. Он говорит, что мы можем также достигнуть, прошу прощения. Шамхада, я могу сказать, вы просто переводите, не отвлекайтесь на комментарии. We can have the same experience also if we begin to follow on the footsteps. Мы можем достичь того же самого опыта, если мы будем следовать по стопам of the great sage, the dearest devotee of the Lord. По стопам великих преданных, дорогих преданных Верховной Личности Бога. Every day we are saying that we are accepting
the shelter of a dearmost devotee of the Lord. And who knows how we do that? И каждый день мы провозглашаем, что мы принимаем прибежище преданного, который дорог Верховному Господу. И кто знает, как мы это делаем? Any ideas from the part of our learned devotees? У кого-нибудь есть идеи? Megambari Mataji. Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna Mahamantra, but there is an even more direct way of, how to say, of proclaiming that we are accepting the shelter of a dearmost devotee of the Lord. Да, Or, okay, Megambari, if you want to add something, please. Our Guru, maybe. Yes, Hare but Krishna. how exactly? Radhakanta? Hare Krishna, Vanchakalpatarupescha mantra. That's a good one, but not exactly what I expect. Dinabandhu, I'm sure Dinabandhu will say, or Chandramala Mataji will say. Mangalarati. Well, I'm surprised. You miss it. No. может быть, молитвы, которые мы возносим на Мангаларате, я удивлен, но это все еще не точный ответ. Hare Radha? Paying obeisances. Paying obeisances, it's much closer already. Very good. We are going in good direction. Nikunja Devi? By following instruction of Guru and следуя наставлениям духовного учителя и выполняя обеты, которые мы дали при инициации. Yes, but this is what follows after that. But we declare it daily, many, many times. In a certain way, we are declaring that we are accepting the shelter of a dear devotee of the Lord. And how we do that? Это тоже является частью, но мы фактически, физически каждый день провозглашаем, что приняли прибежище у преданного Верховного Господа. Как же мы это делаем напрямую? Виктор? Хари Кришна, возможно, мы читаем книги и таким образом общаемся с этими личностями. We read books, definitely. Да, конечно же, мы читаем книги. Maybe when we pay obeisances, and pronounce pranama mantra to our spiritual master. And what we pronounce in the pranama mantra of our spiritual master? That's very good answer, Nikunja. But what exactly we are saying there? Мы говорим, что я приношу почтительные поклоны своему дорогому духовному учителю, который принял прибежище у лотосных стоп у Господа Шри Кришны, который очень дорог ему. Okay. Yes, we are saying that we are chanting this first part of pranama mantra where we claiming that I am offering my obeisances to my spiritual master who took shelter, who is very dear to the Lord Vishnu. So, Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Preshtaya Bhutale. So, I accept the shelter of a Krishna Preshta, of a devotee who is very dear to Krishna. And devotees are called either Krishna Preshta or Mukunda Preshta. Итак, в этой первой части пранама мантры мы говорим, что я приношу свои поклоны преданному, который называется Кришна Прешта, то есть он дорог Господу Кришне. Итак, преданных называют либо Кришна Прешта, либо Мукунда Прешта. And because he is dear to the Lord, he is a Krishna Preshta. If we become dear to him, then automatically we become dear also to the Lord. Итак, наш духовный учитель является Кришна Прешта, то есть он дорог Кришне, поэтому если мы принимаем прибежище у духовного учителя, мы автоматически также становимся дороги Кришне. Okay. Another point that I would like to make today is that this series of verses that we read today and we'll read next Friday, they are told by Narada as a result of some questions that Vyasadeva put in the beginning of this story. Еще один момент, который я хочу отметить, это стихи, которые мы читаем сегодня, являются ответом на вопросы, которые Нарада задал несколько стихов назад.
And Vyasadeva, the disciple, he asks his spiritual master Narada, what did you do after the departure of great sages, those Bhaktivedanta sages? Итак, Вьясадева задает вопросы своему духовному учителю. Чем ты занимался после того, как великие личности, великие мудрецы ушли из того места? How did you pass your life after initiation? How did you attain the spiritual body? Как ты прожил свою жизнь после инициации, как ты достиг духовного тела? Because Narada now is telling his realizations that he attained in his spiritual body. Потому что Нарада сейчас делится реализациями, которых он достиг в своем духовном теле. And then Vyasa is also asking another, it's a quite esoteric question. И также Нарада спрашивает еще один очень эзотерический вопрос. He is saying, how are you able to remember your past life when you were born as a servant, as a boy of a mother who was a servant? Он спрашивает, как тебе удалось достичь и помнить твои духовные реализации, если ты был в прошлой жизни, вернее, как ты помнишь, каким образом ты помнишь свои реализации с прошлой жизни, когда ты был сыном служанки? Mhm. His mother was a maid-servant, as Bhagavatam describes. Бхагаватам описывает, что его мать была служанкой. And Vyasa is asking how those memories are still fresh in your mind. И Вьясадева спрашивает, каким образом эти воспоминания еще свежи в твоей памяти? So, answering those series of questions, Narada is saying that after imparting the transcendental knowledge, those sages Bhaktivedantas, they went away. И отвечая на эту серию вопросов, Нарада отвечает, что после того, как мудрецы поделились со мной знанием, они ушли. They departed perhaps to some other holy places that they were visiting. Скорее всего, они отправились дальше по святым местам, которые они посещали. And we remember that Narada was helping his mother in serving those devotees Bhaktivedantas. И мы помним, что Нарада помогал своей матери служить этим мудрецам. As a result of his service, Shushusha Shadadhanasya Vasudeva Katharuchi, he developed a Katharuchi, a taste for listening about the glories of the Lord. В результате такого служения у него развился вкус к слушанию деяний Господа. And also, he received full mercy of those devotees. И также он получил милость этих преданных, полную милость. And this mercy was manifested in the form that they taught him the process of sadhana. И эта милость проявилась в том, что мудрецы научили его процессу садханы. They shared with him transcendental knowledge. Они поделились с ним трансцендентным знанием. And the most important thing was as Narada described, that the very nature of transcendentalism became very attractive to him. И еще одна важная деталь, которую описывает Нарада, это то, что сама суть трансценденталистов стала очень дорога ему. Like sometimes we are seeing some movie stars, pop stars, and they have a kind of nature, yes? They have a kind of appearance, they have a kind of certain taste in their activities. Иногда мы наблюдаем за звездами кино или музыки, и у них есть определенная натура, у них есть определенная харизма, и она нам очень нравится, она привлекательна. And it's inspiring that we want also to manifest the same freedom, the same creativity, the same energy. И это выглядит привлекательным для нас, и мы тоже хотим вести себя так же свободно, быть такими же творческими. But the same thing happened in the case of Narada when he saw those transcendentalists, and just by their conviction, by their energy, charisma, I mean, Narada developed the desire to become the same. И то же самое случилось с Нарадой. Просто наблюдая за тем, как они себя ведут, за их поведением, за харизмой, у Нарады развилось желание стать таким же. So after those sages, Bhaktivedanta, they went to other places. Narada remained at home with his mother.
Итак, эти мудрецы отправились дальше по святым местам, а Нарада остался со своей матерью дома. And his mother really loved Narada. И его мать очень любила его, Нараду. But one day, when his mother went to milk a cow, she was bitten on the leg by a serpent. Но однажды, когда его мать отправилась доить корову, ее укусила змея, She died. и она умерла. And Narada already, he started to develop his transcendental vision because of the consequence of transcendental knowledge, and he accepted that arrangement as the arrangement directly of the Supreme Lord into his life. И так как Нарада на тот момент уже начал развивать трансцендентное видение, он принял эти обстоятельства как прямое вмешательство Господа в его жизнь. And this idea is often declared in Srimad Bhagavatam. И эта идея очень часто провозглашается в Шримад Бхагаватам. The idea that all the calamities that are happening in a devotee's life, they are arranged directly by the Supreme Lord as a special mercy from the part of the Lord that helps a devotee to dedicate himself fully to devotional service. Эта идея звучит так, что все сложности, которые возникают в жизни преданного, это милость со стороны Господа. Он посылает эти сложности и испытания только для того, чтобы преданный очистился и стал серьезнее на пути, на своем пути Господа. Parishriyes tata davan netrena, and then we have tatenu kampam sushamiksham mano bunjana vatma kritam vipakam. Then we have vipada shatutasha shvata tatrata jagadguru. These are different statements by Dhruva Maharaj, then by Lord Brahma, then by Kunti Devi, that are saying the same thing. То есть во всех этих стихах, произнесенных Кунти Деви, Прохладой Махараджем, утверждается одна и та же вещь. That all the calamities that are happening in a devotee's life is the mercy of the Lord that helps him to surrender more and more. Все сложности и беспокойства в жизни преданного — это милость Господа, которая помогает ему предаться все больше и больше. So young boy Narada, he perceived this calamity. It's actually, I mean, it was a catastrophical calamity, but he perceived it as an impetus for his total surrender and dedication to his spiritual advancement. Итак, несмотря на то, что для маленького мальчика Нарады это была буквально катастрофа, он воспринял это как мотивацию к тому, чтобы предаваться дальше Верховному Господу. And Narada decided that he will not stay at home, but he will follow in the footsteps of his spiritual masters, Bhaktivedantas, and he started to walk. И Нарада решил, что он не останется дома, а последует по стопам своих учителей, Бхактивидант, и отправится в путь. He started his journey. И так началось его путешествие. And if in the case of Narada it was a physical journey through different valleys, to different towns, different cities, different forests. И если в случае Нарады это было физическое путешествие по разным лесам и деревням, Then in our case it's also a journey, but it's an internal journey. в нашем случае это также путешествие, но это внутреннее путешествие. And the rhythm of our lives is so fast that we see quite enough during one lifetime without journeying so much. И ритм нашей жизни настолько высок, что просто даже за одну жизнь, без каких-либо путешествий, мы видим столько, что этого предостаточно. So in the case of Narada, all those things that he saw, again, they stimulated him to surrender more and more to the process that he was taught by those devotees Bhaktivedanta. Итак, в случае Нарады его физическое путешествие вдохновляло и стимулировало его все больше и больше следовать по стопам тех мудрецов, которые его обучали. And in our case should be the same thing, that we'll see a lot of things, but we should not be affected to them. We have to stick to our inner journey, to the final goal. И в нашем случае мы также увидим очень много всего происходящего вокруг нас во время нашей жизни, но мы должны быть сосредоточены на этом внутреннем путешествии, на конечной цели.
So one day Narada, he went to a forest to meditate, Однажды Нарада отправился в лес медитировать, and he sat under a banyan tree and he started to meditate upon the Lord in his heart. он сел под баньяновым деревом и начал медитировать на Господа в своем сердце. And as soon as he started to meditate this time, the Supreme Lord manifested in his chitta, in his consciousness, in his heart. И в этот раз, как только он начал медитировать, Господь проявился в его чите, в его разуме. And Narada was completely overwhelmed by tears, by different ecstatic symptoms that he never felt before. И Нараду полностью поглотили экстатические эмоции, слезы и другие эмоции, которых он никогда раньше не чувствовал. Narada was enjoying, perceiving this form of the Lord in his heart. Нарада наслаждался возможностью наблюдать эту форму Господа в своем сердце. But then suddenly this form just disappeared. И очень резко, внезапно эта форма просто исчезла. And Narada became greatly perturbed. But what's happening? He just appeared and then disappeared. И тогда Нарада очень взволновался, что случилось. Он появился передо мной и вдруг пропал. And then naturally he thought that perhaps he should again concentrate in his meditation, and by some technical means he'll be able to invoke again the presence of the Lord. И тогда он подумал, что он должен продолжать свою медитацию, и тогда техническим способом он снова сможет увидеть эту форму Господа в своей медитации. But despite all of his endeavors, to meditate and to concentrate in his heart, nothing happened. Но несмотря на все его механические усилия и желание и старание сконцентрироваться, ничего не происходило. And he became very aggrieved. И он стал очень, он был очень расстроен. Mhm. And we remember a statement from Katha Upanishad that Srila Prabhupada was referring often when he was discussing this idea. И мы помним высказывание из Катха Упанишад, которую часто цитировал Шрила Прабхупада в связи с этим. Nayanatma balahинена labhyo, na medaya na bahuna shutena, yam evaisha vrinute tena labhyas, tasyaishva atma vivrinute tanum svam. The verse is saying that the absolute truth cannot be realized or captured by discourses, by the application of the power of intelligence, or by bahuna shrutina, which means by studying a lot of scriptures. Он говорит, что верховную личность Бога, сферу душу, не понять с помощью объяснений, логических умозаключений и обширных познаний. То есть невозможно понять с помощью разума. Mhm. You cannot realize the Lord by any technical means, even by your sadhana. Вы не можете познать Господа ни одним механическим, техническим способом, даже при помощи своей садханы. Sometimes I'm enjoying looking at devotees when they are doing their japas. Иногда я наслаждаюсь, наблюдая за преданными, когда они повторяют джапу. And usually I can divide devotees in two extremes, let's say. И обычно я могу разделить преданных на две крайности. One extreme is that I'm just chanting casually my rounds because anyway nothing will happen. And therefore I'm just doing it because I have to do it. Hare Krishna, Hare Rama, and a devotee is completely relaxed because anyway nothing is happening. So why should I worry? Одна крайность, тогда преданные очень невнимательно и посредственно повторяют свою джапу, потому что, все равно ничего не случится, все равно ничего не будет. Поэтому в чем смысл трудиться? Я просто повторяю, как повторяется. And it's funny, but it's not so interesting to see that type of devotees. И да, это забавно, но за ними не так интересно наблюдать. But it's funny to look at devotees who they have an attitude that, my God, I'll drag him here. I don't care. Does he like, doesn't he like, but Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, you must come here,
Намного более забавнее наблюдать за преданными, которые очень решительны, и у них настроение такое, что Господь, мне не важно, хочешь ты, не хочешь, я притащу тебя в эту свою джапу, и они повторяют очень, как террористы повторяют свою джапу. Yes, it's like terrorists who are imposing something. Это как будто они как будто заставляют Кришну прийти. Mhm. So neither of these two processes works. И ни один из этих процессов не работает. Mhm. We should, of course, we should make an endeavor to be attentive and to invoke Krishna's mercy. Конечно же, мы должны совершать усилия для того, чтобы быть внимательным и для того, чтобы призвать милость Кришны. But you can either knock gently on the door when you want somebody to open for you the door, Но когда вы хотите, чтобы вам кто-то открыл, вы можете постучать деликатно, Mhm. You can bang on the door, или вы можете начать ломиться в дверь, or you can just scratch the door a little bit. или вы можете почесать дверь чуть-чуть. Mhm. So when you are just scratching superficially the door, nothing will happen. When you are banging the door of the spiritual world, of Krishna's world, also nothing will happen. Итак, если вы поверхностно просто пошкребываете по двери духовного мира, ничего не случится. Если вы ломитесь и стучите очень громко в двери, тоже ничего не случится. Mhm. But if you are knocking and you are very tolerant and you are putting yourself at the mercy of the Lord, then maybe He'll not open it immediately, but in time, definitely He will open that door. Но если вы стучитесь деликатно, и вы отдаете себя на милость Господа, тогда, возможно, вам не откроют сразу, но вам однажды обязательно откроют. In other words, we have to chant in a prayerful mood, Другими словами, мы должны воспевать в молитвенном настроении. not in the mood of kartritva, that I'm doing things, I'm achiever, and I'm perceiver. Мы не должны воспевать в настроении, что я повторяю, значит, я добьюсь, я контролирую вещи. Mhm. No, we are not perceivers, we are receivers. Мы не те, кто получаем что-то силой, мы те, кто получаем по милости. Mhm. And Narada tried to bang on the door. I mean, the Lord appeared as his mercy, and he gave him a dose of his mercy, but Narada then started, and the Lord disappeared, and Narada started to protest and started to bang. Hey, I need more, you know. Так, по милости Господа Нарада увидел Господа в своем сердце, и это была милость, но когда Господь ушел, Нарада начал стучаться в дверь, он начал ломиться, он был недоволен, не согласен с тем, что это было все, и он пытался требовать больше. And again, by his mercy, the Lord decided to respond to Narada. И опять же, по милости Господа, он решил ответить Нараде. And he did not appear in the eyes of Narada and in his heart, but Narada yet inside, he heard a voice. Он не появился визуально, физически перед глазами Нарады, но Нарада услышал голос изнутри. And the Lord is saying, 1:6:21. И Господь говорит в стихе 1:6:21. O Narada, I regret that during this lifetime you will not be able to see me anymore. «О, Нарада, — сказал Господь, — мне жаль, что в этой жизни ты больше не увидишь меня. Those who are incomplete in service and who are not completely free from all material taints can hardly see me. Тот, кто несовершенен в служении и не вполне свободен от материальных пороков, едва ли сможет увидеть меня». We can talk a lot about what means to be incomplete in service and what means to have a material taint. Мы можем долго говорить, что значит быть несовершенным в своем служении и иметь материальные склонности, пороки. But let's say it's simple this time that the devotee wasn't quite serious in his devotional service. Но в этот раз давайте скажем это простыми словами. Можно объяснить это как преданный не был достаточно серьезен в своем служении, в своих усилиях.
And then the Lord is saying to Narada that, "O virtuous one, you have only once seen me, my person, and this is just to increase your desire for me, because the more you hanker for me, the more you'll be freed from all material desires." Дальше он говорит: «О добродетельный, я только один раз явился тебе, и то лишь для того, чтобы усилить твое стремление ко мне. Ибо Мгм. чем больше ты будешь стремиться ко мне, тем свободнее ты будешь от всех материальных желаний». So after saying this, the Lord completely withdrew himself, he disappeared. И после того, как он это сказал, Господь полностью исчез. And again, Narada was already, he wasn't perfect, but he was quite advanced. And his advancement manifested in a sense of great internal gratitude towards the Lord. И Нарада, он не был еще совершенен, но он был уже довольно продвинут в своей духовной практике. И это продвинут, то есть этот уровень проявился в том, что Нарада почувствовал очень глубокую благодарность в своем сердце So Господу. he paid his obeisances to the Lord, and then he continued his traveling. Он принес свои поклоны Господу и продолжил свое путешествие. And he continued his traveling by remaining fully satisfied, humble, and non-envious. И продолжая свое путешествие, он оставался смиренным и лишенным зависти. And as Bhagavatam describes that he continued his spiritual practice, he was dedicated to chanting the holy name. И Бхагаватам описывает, что, продолжая свою духовную практику, он был удовлетворен, повторяя святое имя. He became absorbed in thinking about Krishna. Он был поглощен мыслями, размышлениями о Кришне. And he ignored all the formalities of the material world. И он игнорировал все, что происходило в материальном мире. And in that light, we discuss the duties of an initiated disciple after receiving initiation. И в этом свете мы обсуждали обязанности инициированного ученика после того, как он получил инициацию. Yeah, we have 7 or 8 recordings, classes that devotees, if they would like, they can go back and they can listen to all those classes in which we describe the duties of a surrendered soul or disciple after receiving initiation. Мы посвятили этому 7 или 8 лекций. Те из преданных, кто хочет послушать, они могут вернуться к этим лекциям на Ютубе. Мы говорили об обязанностях предавшегося ученика после инициации. So Narada, he became very fixed in his daily sadhana. Итак, Нарада стал очень сосредоточен на своей ежедневной садхане. And then in due course of time, at the end of the millennium, И по прошествию времени в конце Tvarenya, творения, Lord Narayana inhaled the whole creation into his body. Господь Нарайна снова втянул в себя все творение. And then after 4,300,000,000 of years, solar years, when Brahma awake to create again by the will of the Lord, then Brahma manifested all different rishis, different sages in the universe. И спустя 400 миллиардов 300 миллионов лет, когда Брахма снова создавал творение, он снова проявил эти живые существа. And at that time, Narada was manifested by the Lord and also by the Lord Brahma as one of the sages in the universe. И в этом цикле творения Нарада проявился как мудрец в этом творении. And if different other sages, they had an inclination either to jnana, either to karma or to yoga, Narada was the personification of Lord's Bhakti Shakti. И если остальные мудрецы в основном имеют склонность к карме, гьяне или к йоге, Нарада был воплощением бхакти. And since then, Narada, he is fixed in his devotion to the Supreme Lord. И с тех времен Нарада очень стабилен и сосредоточен в своем служении Господу. And as Prabhupada is calling him that in this position of a transcendental spaceman, Narada is traveling all over the universe. И как говорит Шрила Прабхупада, в этом положении трансцендентного космонавта Нарада путешествует по всей Вселенной. And his
spreading the glory of the Supreme Lord. И он распространяет славу Верховного Господа. And he is doing that by vibrating his vina, as we read today in the first verse, that he is doing that by vibrating his vina. And this vina is charged with transcendental sound. И как мы прочитали сегодня в комментарии, Нарада делает это, играя на своей вине, и эта вина проявляет трансцендентную энергию. And again, I want to go to that last sentence of the purport that Srila Prabhupada said to 1.6.34. И я хочу снова вернуться к последнему абзацу, который Шрила Прабхупада пишет в комментарии 1.6.34. Prabhupada is assuring us that we also can attain such perfection. Шрила Прабхупада убеждает нас, что мы также сможем достигнуть этого совершенства. We can have the same experience also if we begin to follow in the footsteps of the great sage, the dearmost devotee of the Lord. Мы сможем убедиться в этом сами, если последуем примеру этого великого мудреца, возлюбленного преданного Господа. And by that statement, Srila Prabhupada points out one of the most essential lessons that we can extract from these teachings of Narada to his disciple Vyasa. И в этой фразе Шрила Прабхупада учит нас, то есть из этой фразы Шрила Прабхупады мы можем понять один из самых важных уроков всей этой лилы. Bhakti is born as a result of anугатья. It's called анугатья dharma, following. Бхакти рождается как процесс следования анугатьи, следования. Bhakti is not born as a result of svatantra, which means independence. Бхакти не рождается в процессе сватанты или независимости. Bhakti is not born as a result of kartritva, of the mood of being an expert, an evaluator, a measurer, a doer. Бхакти не рождается Бхакти не рождается из настроения контролирующего, совершающего действия. Or a measurer, one who is measuring things, analyzing things. Или того, кто Бхакти не рождается в процессе анализа или измерения вещей. Or a person who is evaluating things. Или Бхакти не рождается в человеке, который измеряет, анализирует или оценивает вещи. Again, by Krishna's mercy, somehow during the many years in my attempt to become Krishna conscious, I've been doing this service of a leader of communities in different places. По милости Кришны, в моих попытках многолетних служить, часто мне приходилось заниматься служением лидера в разных общинах. And so I had many experiences when devotees were traveling, coming from other communities. They were visiting the community that you are organizing at the present. И в моей жизни часто происходило так, что в нашу общину приезжали преданные из других общин. And usually, again, there are two types of visiting devotees. И обычно тоже два вида путешествующих преданных. There are devotees who are coming to visit your community or your programs, whatever. Есть преданные, которые приезжают на твои программы, приезжают в твою общину. And they usually are asking some trivial questions like, И они задают повседневные вопросы, например. how many pujas are you doing to the deities in the temple? Как часто вы проводите пуджу божествам в храме? How big are the deities? Или какого размера ваши божества? How many persons are coming for Sunday feasts? Как много человек приходит на воскресный пир? How many initiated disciples are there in the community? Как много инициированных преданных в вашей общине? How many books do you distribute? Сколько книг вы распространяете? Oh, in our community we distribute more books. В нашей общине мы распространяем намного больше книг. Oh, in that community the deities are bigger than in yours.
А в том обществе, в той общине божества больше, чем ваши. Oh, but in that community we have counselors, but you don't have them. А вот в той общине есть наставники, а у вас нет наставников. But or in other community there is a very, very good family mood. And what about yours? А вот в той общине такое семейное настроение, а как у вас с этим обстоят дела? So these devotees are putting themselves consciously or unconsciously, but they're putting themselves in this position of evaluator, you know. He's comparing things. Таким образом, эти преданные осознанно или неосознанно, но они ставят себя в позицию того, кто измеряет, да, измеряет вещи. Mhm. Оценивает. Оценивает, да, извините. So this is Kartritva. He's an expert who is evaluating the process. He's measuring the progress of different communities. Это картритва, то есть тот, кто оценивает процессы и прогресс в разных общинах. And also they have the tendency to impose some reforms that are necessary to be done, otherwise you are doomed. И также у них часто бывает настроение обязательно навязать вам какие-то реформы, которые вам обязательно нужны, а иначе все пропадет пропадом. And there are other devotees, not so many of them, unfortunately. Есть также другие преданные, их, к сожалению, не так много. They're coming and they're very grateful to everything that is happening in the community. And their mood is just, their devotees, how can I help you? How can I serve you? How can I serve your community? Они очень счастливы, очень благодарны за все, что происходит в общине. И их настроение в том, что они просто спрашивают, как я могу вам послужить, как я могу быть полезным в этой общине. And I remember how many years back when Niranjan Maharaj started to send me in different centers around Ukraine. И я помню, как много лет назад, когда Ниранджана с вами стал отправлять меня в разные центры по Украине, Then he said to me он сказал мне, that Radha Govinda, when you are coming to a community, then the first thing that you have to ask the leaders of that community is, Рада Говинда, когда ты приезжаешь в какую-то общину, то первое, что ты должен спросить у лидеров этой общины, how can I serve you and what are the topics that you want me as a preacher to cover in my humble attempt to preach? это как я могу вам служить и как проповедник, какие темы я должен затронуть, о чем я должен говорить в вашей общине. Mhm. So you're not coming like an expert, you know, who is just giving teachings and teaching the locals and so on. То есть вы не приезжаете как эксперт, который просто приехал всех учить, всех местных преданных. You're shining, you know, and you're blinding everybody with your realizations and thoughts and strategic planning and so on. Вы настолько блистательны, что ослепляете всех преданных своим стратегическим мышлением и своими лекциями. If you have this mood, most probably you'll not be invited again. Если вы находитесь в таком настроении, скорее всего, вас больше не позовут в эту общину. Anyway, we can talk a lot about that, but you understood that Bhakti is about anugatya. Bhakti is not about kartritva. Мы можем говорить много на эту тему, но я хочу, чтобы вы поняли, что бхакти — это процесс анугати, это не картрити. Now, let's remember two famous verses written by Srila Rupa Goswami in his Upadishamrita. Давайте вспомним два знаменитых стиха из Упадишамриты, которые написал Рупа Госвами. It's we are speaking about the verse 7 and 8. Это стих 7 и 8. So Shamahada has the verses and I'll read the Sanskrit and translations. Syat Krishna Nama Charitadi Sitapya Vidya Pitopatapta Rasanasya Narachika No Kintva Adarad Anudinam Kalu Saiva Jushta Svat Kramat Bhavati Tadgada Mula Hanti. The holy name, character, pastimes, and activities of Krishna are all transcendently sweet like sugar candy. Although the tongue of one afflicted by the jaundice of avidya, ignorance, cannot taste anything sweet, it is wonderful that simply by carefully chanting the sweet names every day, in natural relish awakens within this tongue
and his disease is gradually destroyed at the root. Святое имя, качество, игры и деяния Кришны трансцендентны и сладки, словно леденцы. Хотя язык больного желтухой, авидии, невежества, не способен ощущать вкус сладкого, самое удивительное в том, что если каждый день внимательно повторять эти сладостные имена, язык обретает свою естественную способность ощущать сладкий вкус, и со временем сам корень болезни будет уничтожен. Then in the next verse, Rupa Goswami is giving us 3 clues how we can develop this taste and remain fixed in tasting the sweetness of the holy name in spite of feeling this jaundice in the beginning. В следующем стихе Шрила Рупа Госвами дает нам 3 ключа, как начать чувствовать вкус святого имени и как развить к нему привязанность, несмотря на болезнь желтухой. And he's saying, Tanama Rupa Charitadi Sukirtananus Mrityokramena Rasana Manasani Yoja Tishtam Vrajeta Danuragi Jananugami Kalam Nayed Akilam Tu Upadesha Saram. The essence of all advice is that one should utilize one's full time 24 hours a day in nicely chanting and remembering the Lord's divine name, transcendental form, qualities, and eternal pastimes, thereby gradually engaging one's tongue and mind. In this way, one should reside in Vraja, Goloka Vrindavana Dhamma, and serve Krishna under the guidance of devotees. One should follow in the footsteps of the Lord's beloved devotees who are deeply attached to his devotional service. Все наставления сводятся к следующему. Необходимо все время, 24 часа в сутки, сосредоточенно повторять божественное имя Господа и воспевать его трансцендентный облик, качество и вечные игры, постепенно занимая этой деятельностью свой язык и ум. Всегда памятуя о святом имени, облике, качествах и вечных играх Кришны, человек должен жить во Врадже, Галока Вриндаване Дхаме, и служить Кришне под руководством преданных. Необходимо идти по стопам преданных, которые очень дороги Господу и глубоко привязаны к преданному служению Ему. And in the word-by-word translation, you'll see a few important words. И в пословном переводе вы заметите несколько очень важных слов. Anuragi, which means attached. Анураги означает привязанный. Jana, which means persons, it actually means devotees. Джана, что означает люди, здесь это значит преданные. And Anugami, which means following. И анугами, что значит следовать. And to emphasize the importance of this word, Anugami or Anu, this word Anu is repeated 3 times in this verse. И для того, чтобы выделить этот аспект ану, он повторяется 3 раза в этом стихе. Sukirta Anu, Сукирта ану, Anuragi, and then Jananugami. So Anu has 2 meanings. Так, у слова ану есть 3 значения. First one is Nirantara, which means continuously we have to do that. Первое значит, мы должны последовательно и без остановки делать это. So continuously chanting the holy name under the guidance of devotees. То есть продолжительно. Мы должны продолжительное время повторять Святое Имя под руководством преданных. And then it is said specifically, but anugate, it should be done under the direction of devotees. И также появляется слово анугатья. Значит, мы должны делать это под руководством преданных. So this word anugami anugami is, we have another word which is in our Vaishnava tradition, which sounds like anugatya. And it represents a certain very, very important and crucial principle for our spiritual advancement. Это слово анугама, в нашей традиции также есть слово анугатья, представляет собой очень важный принцип духовной жизни. We have to do everything we do in devotional service. Все, что мы делаем в нашем преданном служении, Every sadhana we are doing. Любая садхана, которой мы занимаемся, Anything we are doing in devotional service in our spiritual life. что бы мы ни делали в преданном служении в своей духовной жизни, We have to do in this mood of anugatya. мы должны делать в настроении анугати. And anugatya means inner acceptance, not external acceptance. It's a big difference.
И анугатья означает внутреннее согласие, внутреннее следование. И это большая разница между внешним и внутренним. Mhm. Inner acceptance, then inner submission and loyalty to the instructions of the previous acharyas. То есть на внутреннем уровне, внутри принять руководство и быть верным руководству. And loyalty to previous acharyas and to present acharya or to the present spiritual master. Преданность предыдущим ачарьям и преданность настоящим ачарьям, духовным учителям. Anugatya also means imbibing the mood, or as we spoke in the beginning, we have to be attracted to that nature of transcendentalists. Анугати также означает впитать в себя дух, как мы говорили в начале, быть привязанным и привлеченным самым истинной сутью преданности. And we have to follow in the footsteps of previous acharyas and the present acharyas, our authorities in our spiritual life. Мы должны следовать по стопам предыдущих ачарьев и ачарьев настоящего, присутствующих на земле духовных учителей. But again, don't forget, we are not speaking about external things. We are speaking about certain internal mentality. Но снова, повторюсь, мы говорим не о внешнем повторении, а о внутренней связи, внутреннем желании следовать. And if we don't have this mode of anugata, the path is practically impossible. At least it's dangerous. И если у нас нет этого настроения анугати, то наш путь очень сложен, почти невозможно пройти его. And we know the teachings from Katha Upanishad, which is saying, И также мы знаем учения Катха Упанишад, которые говорят: Utishta jagratam prapyam varam nibodhat, shurasya dara nisitam duratya, durgam pathastat kavayo vadanti. Srila Prabhupada often spoke this verse. Шрила Прабхупада очень часто повторял этот стих. Utishta jagrata varam nibodhat. Please wake up and try to understand the boon that you now have in this human form of life. Пожалуйста, проснитесь и постарайтесь понять, какое благо вы имеете сейчас, обладая этой человеческой формой жизни. Kshurasya dara nisitam duratya. The path of spiritual realization is very difficult and it's sharp like a razor's edge. Путь духовной реализации очень труден, и он подобен острию лезвию бритвы. Mhm. So this statement from Katha Upanishad is saying that the path is difficult. Вот это утверждение из Катха Упанишад говорит, что путь духовной жизни, он труден, Sharp like a razor's edge. и он острый, как лезвие ножа. From the other side, we have another statement made in Shrimad Bhagavatam 11.2.35. А с другой стороны, в Шримад Бхагаватам 11.2.35 мы видим другое утверждение. Yanastaya naro rajan na pramadeta karhichi davani milevanetra naskalan napadet iha. O King, one who accepts this process of devotional service to the Supreme Personality of Godhead will never blunder on this path in this world. Even while running with eyes closed, he will never trip or fall. О царь, тот, кто посвящает себя преданному служению Верховной Личности Бога, никогда не собьется со своего пути в этом мире. Он не споткнется и не упадет, даже если будет бежать с закрытыми глазами. So from one side, the path is really difficult. Don't think about it. From another side, just run with closed eyes. Nothing will happen. Don't worry. То есть, с одной стороны, мы слышим, что этот путь очень труден, и даже не вздумайте идти по нему. С другой стороны, мы слышим: не бойся ничего, закрой глаза и просто беги вперед. And how we can reconcile these two contradictory statements? И как мы можем помирить этих два противоречивых высказывания? Yes, with the concept of anugatya. При помощи этого концепта анугати. If you are going alone without this internal television connection with your spiritual master, with the Guru Parampara, you are doomed. Если вы идете один по этому пути, без связи, без внутренней телевизионной связи, как говорит Шрила Прабхупада, со своим духовным учителем и с преданными, то ваши дни сочтены на этом пути. But if you are doing it under the guidance, being educated and taken care by
by Vaishnavas, by the spiritual master, then nothing will divert you from the path of spiritual realization. Но если вы делаете это под руководством, если вы получаете образование и заботу своего духовного учителя, то вас ничто не потревожит на этом пути. And I have a very beautiful quote from Bhaktisiddhanta Saraswati, in which he is explaining the concept of anugатья. И у меня есть очень красивая цитата Бхактисиддханты Сарасвати, которая объясняет этот принцип анугатьи. And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati is saying, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит: by surrendering to the lotus feet of sadhu guru, acquiring sambandha jnana from them, we can develop an inclination towards the path they indicate. предаваясь лотосным стопам садгуру и получая от них самбанда гьяну, мы можем развить стремление следовать путем, который они указывают. As for the method of worship concocted by our mind, it is dominated by the mood of enjoyment. Метод поклонения, который дает наш ум, доминирует настроение, в этом методе доминирует настроение наслаждающего. Yeah, so in other words, if we are going just our way, according to our mental speculations, this is just emphasizing the mood of enjoyment in us. Другими словами, если вы идете своей дорогой, вы просто кормите свое настроение наслаждающегося. I am the enjoyer, and whatever seems good to me, I will do, and I will not depend on the instructions of sadhu guru. Я наслаждающийся, и я буду делать то, что кажется мне правильным, то, что я считаю нужным. И я не буду зависеть ни от каких наставлений садгуру. So I'm doing whatever I consider being good for me. I mean, I preaching like I like, I sing like I do, I read whatever I want to read, I chant mantras, whatever mantras I want to chant. То есть, в этой фразе «я делаю то, что считаю нужным» мы можем прочитать, что я проповедую так, как я считаю нужным, я повторяю мантры, которые я считаю необходимыми, я пою так, как я считаю нужным и так далее. I invest my energy in different service that I consider it to be done. Я направляю свою энергию в те служения, которые я считаю необходимыми. And usually all these things are presented in a frame of we have to be independent-minded persons. И все это обычно принимает форму, покрывается так тем, что мы должны учиться независимо размышлять и думать. I want to say that if you want to be really very, very non-popular somewhere, you have to go and preach there about anugатья and submissiveness. Хочу сказать вам, что если вы хотите стать непопулярным где угодно, просто расскажите им про принцип анугатьи и смирения. Just tell them that you have to be a fully dedicated follower of your spiritual master and of your authorities. Просто скажите где-нибудь, что вы должны полностью на 100% предаться своему руководству и духовному учителю. Devotees immediately they'll fire up at you that we have to be independent-minded persons. И преданные вокруг вас в тот же самый миг начнут возмущаться. Нет, мы должны развивать, мы должны учиться думать самостоятельно. We should not be blind followers. Мы не должны слепо следовать за кем We угодно. should not be transcendental yes-men. Мы не должны быть трансценденталистами, которые все время говорят только «да». It's true. Это правда. But you first learn to be a follower and then learn to be independent-minded follower. Это правда, но сначала вы должны научиться быть по-настоящему настоящим последователем, быть полностью предавшимся, и уже затем вы можете научиться думать независимо.
First, you are teaching your kid to fully depend on you. Вначале вы учите вашего ребенка полностью зависеть от вас. And to be a good boy or a good girl by listening. И быть хорошим мальчиком или хорошей девочкой посредством послушания. And by applying the things that parents are trying to convey to his kids. И когда, применяя в жизни то, что родители стараются научить своих детей. And when the kids are grown up, you are telling them, now you are grown up, you have intelligence, go ahead, take decisions in your life. И когда дети вырастают, вы можете сказать им, теперь ты вырос, у тебя есть своя голова на плечах, ты можешь дальше действовать, как считаешь нужным. Mhm. Therefore, we have to understand when is the time for anugатья and when is the time also for anugатья, but manifested in a little bit more independent way. Поэтому мы должны понимать, у нас должно быть достаточно разума понять, когда время анугати, просто следование, когда время анугати, которое выглядит, возможно, внешне, как независимое принятие решений. And I personally consider that this a lot of stressing on the independent thoughtfulness and this and that, they're just cutting devotees from their transcendental television and their inner connection with the parampara and with the spiritual master. И лично я считаю, что когда преданным очень часто говорят про то, что они должны думать независимо, принимать решения самостоятельно, это мешает им, потому что это отрезает им вот эту связь с духовным учителем и возможность вот этой трансцендентной связи между учителем. Everything should come at the proper time. Все должно происходить в подходящее время. Therefore, Bhaktisiddhanta is not encouraging this mood of independent, premature thoughtfulness. Поэтому Бхактисиддханта Сарасвати, он не приветствует вот это преждевременное стремление стать независимым. And then he's saying such an attitude does not correspond to the path of devotion. Он говорит, что такое настроение не соответствует пути бхакти. Bhakti-marga is the path of following, anugатья. Бхакти-марга — это путь следования, анугатья. If there is no anugатья, then where will bhajana come from? И если нет настроения анугати, то откуда тогда появится баджан? Now, to some degree, generally devotees, they understand the need of taking shelter, of anugатья, of being submissive. В какой-то степени все преданные понимают необходимость настроения анугати, принятия прибежища. Yet they may either maintain a superficial anugатья in their spiritual life, Но в то же время либо они сохраняют поверхностное настроение анугати в своей духовной жизни, or they may have accepted a wrong anugатья also. также может случиться, что они приняли неправильную анугати, Or they just don't accept any anugатья. They remain swatantra, they remain just independent. либо они вообще не принимают никакой анугати и остаются сватантра полностью независимыми. So let's speak about these three types of devotees. Давайте поговорим про эти три вида преданных. So as I said, the first type is one who is superficially accepting anugатья. Итак, первый тип — это те, кто поверхностно принимает анугати. But inside, they maintain this mood of swatantra, of independence. Но внутри они сохраняют это независимое настроение сватантры. And usually they don't come to the spiritual master to receive some instructions and to receive guidance. И обычно они не приходят к духовному учителю, чтобы получить наставление или руководство. They come to the spiritual master just to confirm their plans. Они приходят к духовному учителю, чтобы подтвердить свои уже существующие планы. Just to get a confirmation of their own ideas, their own vision. Только для того, чтобы получить подтверждение своим собственным идеям и своему собственному видению. And their own decisions. И своим собственным решениям. And again, I want to say, when you are quite mature in devotional service, this may be the case. Я снова хочу сказать, что когда вы уже достаточно зрелые,
зрелые в преданном служении, это может иметь место. Mature means after anartha nivriti. Зрелый преданный — это тот, кто прошел анартха-ниврити. The stage of steadiness. Это стабильный преданный. Maybe a little bit ruchi is already there. Может быть, там уже есть стадия ручи. Mhm. But till that moment, especially till the moment that you pass through the stage of anartha nivriti, you better keep your dependence on the spiritual master and don't come with your own ideas and your own decisions about what you should do or what you should not do. Но до этого момента, пока вы не прошли анартха-ниврити, постарайтесь сохранять свою зависимость от духовного учителя и не приходите к нему с наставлениями, с идеями о том, что вы должны делать, а чего вы не должны делать. You already have the whole thing planned in your mind. You just want a confirmation. It's just a formality. I need to get the blessings of the spiritual master. So let me confirm he's giving the blessings and life must go on. Вы сами себе уже все придумали в голове, построили все планы и цели, а благословение духовного учителя — это просто формальность, которую нужно пройти. Поэтому, давай я получу это благословение и дальше продолжу заниматься своими делами. Mhm. No, you come to the spiritual master and you're asking, Gurudev, Guru Maharaj, what is the best option in this? I have some ideas, but I leave it to your decision and I'll surrender independent of the decision that you'll take and the direction that you'll direct me. Нет, когда вы приходите к духовному учителю, да, вы можете рассказать ему о своих идеях, которые у вас есть, но решение вы оставляете за ним, и независимо от того, примет он или отвергнет ваши идеи, вы соглашаетесь с ним. After anartha nivriti on the level of nishta, which may mean 30 years in Krishna consciousness, 40 years, maybe 20 years, I don't know, then yes, the spiritual master will encourage you that now you take the decision because your heart is already purified of anarthas, of envy, and of this greatest anartha, svatantra, which means independent, toxical mindset. Когда преданный проходит анартха-ниврити через 30-40 лет, возможно, у кого-то займет это 20, тогда духовный учитель может вдохновлять вас на то, чтобы вы сами принимали решения, потому что ваше сердце уже будет очищено от анартха, очищено от зависти и самым главным образом очищено от вот этого настроения независимости. Mm-hmm. So then, as I said, we have the second type of devotees are those who unfortunately they accept wrong anugati in their spiritual lives. Затем у нас есть вторая категория преданных, это те, которые принимают неправильное руководство, неправильную анугатию в своей духовной жизни. Nectar of Instructions is teaching us that we have to see the difference between senior devotees, equal devotees, and junior devotees. В нектаре наставлений мы можем прочитать, что каждый преданный должен уметь видеть разницу между начинающими преданными среднего уровня и самыми возвышенными преданными. Bhagavatam is also teaching us that there are devotees doing devotional service in the mode of ignorance, in the mode of passion, in the mode of goodness, and on the transcendental platform. И также в Бхагаватам описывается, что есть преданные, совершающие служение в гуне невежества, преданные, занимающиеся служением в гуне страсти, в гуне благости. Также есть те, кто занимается преданным служением на трансцендентном уровне. And Prabhupada is warning us that you have to keep a distance from those who are doing devotional service in the mode of ignorance and the mode of passion. И Шрила Прабхупада предупреждает нас, что вы должны держаться осторожно с преданными, которые находятся на уровне невежества или на уровне страсти. Then also Bhagavatam is teaching us that there are Kanishta devotees, Kanishta Adhikari, there are Madhyama Adhikari, and there are Uttama Adhikari devotees. И также Шримад Бхагаватам учит нас, что существуют преданные Каништха Адхикари, Мадьяма Адхикари и Уттама Адхикари. And if you want to get the most benefit, you have to strive to associate with Madhyama Adhikaris and if you are lucky with Uttama Adhikaris. И для того, чтобы получить наибольшее благо, вы должны стараться общаться с Мадьяма Адхикари. Если вам повезет, то с Уттама Адхикари. Rupa Goswami is also teaching us in Bhakti Rasamrita Sindhu that Svajatiya Snigde Sadhu Sanga Svatovare
that when you are choosing your sadhu sangha, you have to consider a few things. Также Рупа Госвами в «Нектаре преданности» говорит, что когда вы выбираете садхусангу, вы должны обращать внимание на несколько вещей. First of all, those devotees, they have to be svaja, which means they should belong to the same line. They should have the same mentality. Первое – это преданные, с которыми вы общаетесь. Ваше настроение должно быть созвучно, у вас должно быть общее умонастроение. Mhm. Then snigdha, they have to have some affections towards you, some sympathy towards you. Второе – это снигда, то есть у этих преданных должно быть к вам хорошее отношение, вот, симпатия по отношению к вам. And they also should be a little bit senior than you, because then you'll get the benefit of associating with them. Why? Because they'll transmit their experience to you. И также они должны быть чуть старше вас в духовном плане. Почему? Потому что таким образом вы сможете учиться о них, они смогут передать вам трансцендентное знание. So in other words, Guru, Sadhu and Shastras are teaching us to discriminate between different types and levels of devotees. Другими словами, гуру, саду и шастры учат нас, что мы должны видеть различия между разными видами преданных. And we have to see this discrimination not to blame somebody or to criticize somebody and to feel good that there are inferior devotees. Мы должны различать преданных не для того, чтобы гордиться своим положением, что мы выше них, или для того, чтобы критиковать или осуждать их. But we should do that in order to choose the best association Мы должны видеть разные виды преданных для того, чтобы выбрать себе правильное общение. and to know how to serve them correspondingly to their level. И как служить им в соответствии с их уровнем. But if we don't have this type of intelligence that is helping us to see the different levels of devotees, Но если у нас нет разума, который помогает нам видеть различные уровни преданных, then we are doing what I call making friends in Krishna consciousness. то тогда мы занимаемся тем, что я называю заводить дружбу в сознании Кришны. Making friends means what? Что значит заводить дружбу? The devotee such and such, he has such and such anarthas, which ideally corresponds with my patterns of anarthas, and they're just matching. Возьмем, например, преданного, у которого есть определенная анартха, и эта анартха идеальным образом сочетается с моей обусловленностью и моими анартхами. И тогда мы притягиваемся, у нас полное совпадение. And we have a full compatibility. И у нас полная Совместимость. совместимость. I like to criticize, and he likes to criticize. We are very good friends. Мне нравится критиковать, и ему нравится критиковать, и мы очень хорошие друзья. I like to make politics, and he understands politics, he understands human psychology, and I'm smart, he's smart. We are friends. Я занимаюсь политикой, и мой друг занимается или понимает, зачем нужна политика. И, у меня есть разум, у него есть разум, и тогда мы становимся хорошими друзьями. I'm independent-minded. I don't follow any authority because we have to be brahmanas. And he is also quite brahminical. We are friends. Я никого не слушаюсь, потому что мы же должны быть браманами, и он тоже такой браманичный и никого не слушается. Тогда у нас получится хорошая дружба. As a result, we accept wrong anугатья. В результате этого мы принимаем неправильную анугатью. Dear devotees, give me an example of wrong anугатья from Shastras. Дорогие преданные, дайте мне пример неправильной анугатии из шастры. Any ideas? Какой идеи? Радаканта? Харе Кришна, это, наверное, не очень из шастры, из Махабхараты, когда Карна за Дурьёдhaной стал следовать, потому что он его опекал. Maybe it's not exactly from Shastra, but I remember the example of Karna, who became a friend of Duryodhana, and as a result he ruined his character. Radakanta, I'll be on your case now. Радаканта, я сейчас вам кое-что скажу. Я поругаю сейчас. Я вас поругаю. Шамахада сгладила.
Что значит не совсем из шастры? So what does it mean not quite Shastra, Mahabharata? Bhagavad Gita is a part of Mahabharata, and Bhagavad Gita is not quite Shastra, you know. Бхагавад-гита это шастра, но Махабхарата, откуда Бхагавад-гита, откуда появилась Бхагавад-гита, это уже не шастра. No, Mahabharata, Itihasas, Puranas, they are all Shastras. Don't worry about that. Махабхарата, Итихаса и Пурана это все шастра, не волнуйтесь. And yes, we have some strong verses that Mahabharata is for Shudras and women and people in Kali Yuga. И да, существуют сильные высказывания по поводу того, что Махабхарата это вообще для женщин, для слабоумных и для Кали-юги. And to be sincere, I don't quite understand the idea behind these verses. Сказать честно, я не совсем понимаю, в чем смысл этих высказываний. But there are reference in the, I think in some Puranas and some other very, very authoritative sources that is mentioning Puranas and Itihasas, Ramayana, Mahabharata as Shastras. Don't worry about it. Но существует очень много авторитетных источников, которые ссылаются на Махабхарату и Рамаяну как на авторитетные источники и шастры. But you're right. Karna and Duryodhana, this is the classical example of what is a wrong anugатья. Но ты была права. Карна и Дурьодана это классический пример того, что такое неправильная анугатья. And Krishna even taught directly, he spoke with Karna that Karna, you are blindly following Duryodhana, and this is leading to to destruction. And actually, you are about to kill your own brothers, blood brothers. И Кришна напрямую сказал Карне, что Карна, ты следуешь за Дурьоданой, это приведет к катастрофе, это приведет к тому, что ты убьешь своих кровных братьев. And Krishna did that before Mahabharata war started. И Кришна сказал это до того, как началась война Махабхарата. So he came to Karna and he said, I know who you are. Он пришел к Карне и сказал, я знаю, кто ты. And Karna said, there are only two persons who knows who I am. И Карна сказал, всего существует только два человека, которые знают, кто я. That's my mother, Это моя мать and that's the Supreme Lord. и Верховный Господь. Who are you? Кто ты? And Karna felt that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. И Карна чувствовал, что Кришна — это Верховная Личность Бога. But he was stubborn. Но он был упрямым. And also he was brainwashed by Duryodhana, who taught him some wrong understandings about what is Dharma and what is not Dharma. И также Карна, он попал под влияние Дурьоданы, который неправильно интерпретировал, что такое дхарма и что такое адхарма. And Krishna said that you are going, look, we can avoid the whole thing. You just become the king of Bharatavarsha because you are more sinner, you're sinner than Yudhishthira. You just make a come out that you are the son of Kunti, you're the sinner brother, you become the king, and there is no war, and everybody is happy. И Кришна сказал, послушай, Карна, всего можно избежать, если ты просто скажешь всем, признаешься, что ты являешься старшим сыном Кунти, что ты являешься старшим среди пандавов, и тогда ты станешь императором, все царство будет принадлежать тебе по праву, и тогда мы сможем избежать всего этого кровопролития. But you know what Karna started to speak about? А знаете, что тогда сказал Карна? He started to speak about friendship. Он начал говорить о так называемой дружбе. Wrong friendship. Дружбе в кавычках. And he said, Duryodhana gave me shelter, Duryodhana took care about me. И он начал говорить, что Дурьодана позаботился обо мне, он дал мне прибежище. He was the only person who loved me in this life. Он был единственным человеком, кто любил меня в этой жизни. Blah, blah, blah. And as a result, we know what happened on the battlefield of Kurukshetra. И мы знаем, что случилось в результате на поле битвы Курукшетра. But who remembers, Karna was born, I mean, his father was Surya, yes? Surya Dev. So you can imagine that Karna, a son of a demigod of Surya Dev, and still because of wrong anugатья,
he just transformed his life into a full suffering and calamity. Вот представьте себе, Карна, несмотря на то, что он был сыном полубога, он был сыном бога солнца, просто потому, что он принял неправильную анугатию, он свою жизнь изуродовал, и это привело к большим несчастьям. Mhm. So, and then, as I said, there are third type of devotees, И как я сказал, всего 3 вида преданных, есть 3-й вид. and the third type is just don't accept anugati. 3-й тип преданных не принимает никакой анугати. It's either because of lack of knowledge Это случается либо потому, что у них не хватает знания, or lack of education, или недостаточно образования, lack of desire to understand the proper path of Guru, Sadhu, and Shastra, у них недостаточно желания понять истинный путь гуру, саду и шастр, and they just miss the point. и они просто пропускают самое важное. Mhm. And they remain without an anugata, even in spite of taking initiation. И они остаются без анугати, несмотря на то, что даже принимают инициацию. A few days back, I was speaking with Guru Mata about some situation, Несколько дней назад мы обсуждали с Гурматой одну ситуацию. and the situation that happened in another place in some other community. Ситуация, которая произошла в другой общине. And she kind of like asked a rhetorical question that how can this happen with those initiated devotees who took part in that? И она задала риторический вопрос: как такое могло произойти с преданными, которые получили инициацию? And I said, they may be initiated devotees, but they are not initiated disciples. И тогда я ответил: возможно, они инициированные преданные, но они не ученики, они не являются And учениками. my logic was based on a statement that Srila Prabhupada made regarding this point. И моя логика базировалась на утверждении Шрилы Прабхупады. There is a very nice story told by Nanda Kumar Prabhu. He was a personal servant of Srila Prabhupada for a while. Есть одна история, которую рассказал Нанда Кумар Прабху. Он был личным слугой Шрилы Прабхупады какое-то время. In which Prabhupada is describing this difference between an initiated devotee and a surrendered disciple. В этой истории Шрила Прабхупада объясняет разницу между инициированным преданным и преданным учеником. And Nanda Kumara is telling that one day when I asked Srila Prabhupada about certain person who, although initiated, acted in his own way, Однажды я спросила Шрилу Прабхупаду об одном преданном, который был инициированным, но поступал по своему желанию. so in other words, he wasn't following any authorities. Другими словами, он не следовал никакому авторитету. Then Srila Prabhupada clarified the difference between a devotee and a disciple. И тогда Шрила Прабхупада объяснил мне разницу между преданным и учеником. And Prabhupada said exactly, this is the words. И вот что Шрила Прабхупада сказал этой вот цитаты. A devotee is someone who believes in God as the Supreme Personality. Преданный — это тот, кто верит в Бога как верховную личность. A disciple is someone who strictly observes and practices discipline. А ученик — это тот, кто строго следует и соблюдает дисциплину. You can observe and practice discipline if you are in this mood of anugатья, of accepting shelter, accepting the authority. Вы можете строго следовать дисциплине и соблюдать ее только если у вас есть анугатья, понимание о важности следования авторитету. And then Prabhupada is saying there is a difference. Существует разница. To return back home to Godhead, a person has to become a disciple of a bona fide guru and purify himself by that process. Для того, чтобы вернуться назад, обратно к Богу, личность должна стать настоящим учеником истинного гуру и очистить свое сердце в этом процессе. So by that process means by following the process under the discipline of the authority. В этом процессе означает, находясь, следуя авторитетам.
Then Prabhupada is continuing. A person may be a devotee, but even though he has been initiated, he may yet not be a disciple. Дальше Шрила Прабхупада говорит, что человек может быть преданным, но несмотря на то, что он принял инициацию, он может до сих пор не стать учеником. Initiation is a matter of a heart, not just a formality or a ceremony. Инициация — это вопрос сердца, это не формальность или церемония. Mhm. So now it's up to anyone, all of us, to think personally, to think about how much this truth that Srila Prabhupada revealed is applied to me, to which category I belong, to the category of just a devotee who believes in God and maybe he took initiation, has done something, or to I belong to a devotee who really accepts the authority, follow and apply myself to discipline under the guidance of my seniors. Каждый из нас может для себя решить, подумать, к какой категории я отношусь, являюсь ли я просто преданным, который верит в Бога и получил инициацию, даже, возможно, что-то делает, либо я хочу быть или являюсь учеником, который следует анугатье, следует наставлениям. Diksha kale bhakta kare atma samarpan, sei kale Krishna tare kare atma sam. Chaitanya Charitamrita is very specific about what is the gist, the essence of Diksha, of initiation. Читание Чаритамрита очень точно описывает, в чем является суть инициации дикши. Diksha kale, at the time of Diksha, В время посвящения дикши Bhakta kare atma samarpan. When a devotee is atma samarpana, which means full surrender, he is accepting the guidance, he becomes submissive, he surrenders. когда преданный является полностью предавшийся душой, он принимает наставления, он является послушным. Say kale Krishna tare atma san. Krishna then is accepting such a disciple as non-different from him. He, in other words, consider that this man belongs to me. Такого преданного Кришна принимает как самого себя. Другими словами, он считает, что этот преданный не отличен от меня. I remember first time when I went to India, Я помню, когда я первый раз поехал в Индию, I suffered like anything from indigestion. я очень сильно страдал от несварения. Everything was so hot, filled with chilies that at one point I stopped eating. Все было настолько острым, что я в какой-то момент просто перестал есть. I stopped eating and I did not eat maybe for 1 week. I just picked some bananas, things like that, but I really started to look really sick. Наверное, это длилось неделю. Я ел, может быть, бананы, но в какой-то момент я стал выглядеть очень болезненно. And at some point, Achyuta Prabhu, he was our regional secretary at that time. He was at the GBC meetings. В какой-то момент Ачютаприя Прабhu, он был региональным секретарем нашей зоны, он был на заседании GBC в этот момент. And they had a pause between the meetings, and he went from this long building. He was just walking around. И между заседаниями GBC была пауза, и он просто вышел из здания Long Building на улицу. And at some point he saw me, and he looked at me like he saw a ghost. И в какой-то момент он увидел меня, и он посмотрел на меня как на привидение. And he asked, "What happened with you?" И он спросил меня, что случилось с тобой? I said, "Everything is okay. I'm enjoying Mayapur." Я ответила, все хорошо, я наслаждаюсь пребыванием в Майяпуре. At the same time, my legs were swallowing because I was bitten by the mega hungry Mayapur mosquitoes. Но в этот же самый момент все мои ноги были отекли, потому что меня покусали очень голодные комары Майяпура. And then I was exhausted because I hadn't eaten. I had indigestion. I mean, I looked miserable. Также я был очень истощен, потому что я не ел очень долгое время. Выглядела я плохо. Mm-hmm. And he immediately understood what happened. И он сразу же понял, что произошло. And he said, when you ate a full meal last time,
Он спросил меня, когда ты ел полный обед последний раз? And I said, I cannot eat here. И я сказала, I я не ate, могу I ate здесь. 1 week back or something. Я ел последний раз, наверное, неделю назад. And he said, okay, come with me. And he took me by the hand. И он сказал, пойдем со мной. Он взял меня за руку. And we went to the kitchen where the GBC were taking prasadam. И мы пошли на кухню, где GBC принимали просад. And of course, at the entrance to that kitchen, there was a giant Vijay devotee. И, конечно же, на входе в эту кухню стояли преданные Джай Виджай. And those devotees said that, who is this guy? I was quite young, maybe 20 years or something. And they asked 25, yeah, 25, 26. And they asked, who is this guy? He cannot enter here. И они спросили, что это за преданный? Тогда я была очень молод, мне было, возможно, 25 лет. Они спросили, что он здесь делает? Он не может сюда пройти. And Achyuta Priya Prabhu was keeping me by the hand. И Ачюта Прабху держал меня за руку. And he said, И он сказал, this is my man. это он со мной, это мой человек. And then Jai Vijay said, okay, no problem, then he can enter. Тогда Джай Виджай расступились и сказали, конечно же, тогда без проблем он может пройти. That was the first time in my life when I understood what means anугатья. И тогда это был первый раз, первый пример в моей жизни, когда я понял, что такое анугатья. And I got a clue how it will happen. И я почувствовал, я понял, как это случится. Because most probably just by your qualification, they will not open the door for you. Потому что, скорее всего, просто нашими заслугами, из-за нашей квалификации нам не откроют двери духовного мира. But if the spiritual master or a senior Vaishnava would say about us, this is my man, Но если духовный учитель скажет, это мой человек, или старший, кто-нибудь из старших Vaishnavов, then Jai Vijaya at the Vaikuntha, or I don't know what will happen there, but they will say, okay, if it's your man, then come in. тогда Джай Виджай на Вайкунтхе или в другом месте откроют нам ворота и скажут, да, без проблем, заходи. And that was the time when I really felt protected, Это был тот случай, когда я почувствовал себя по-настоящему защищенным. like a puppy, who finally was found. Как щенок, которого нашли удачно. And he saw puppies, hungry puppies, when they are eating. Вы видели, как едят голодные щенки? They're just really into it. Они очень погружены в процесс. I started to devour that. I remember the taste of that rice. I remember the taste of that fried sabji. I remember the taste of that kheer that I drank a liter maybe. Я очень точно помню вкус этого риса, вкус сабджи, который я начал поглощать, вкус сладкого риса, который я, наверное, целый литр съел. Mhm. And then Achyuta Priya Prabhu said this was really heavenly words. И тогда Чудо-Прея сказал, что то, что для меня было абсолютно божественными словами. He said, come daily here and take prasadam here. Он сказал, не приходи сюда каждый день и принимай просад здесь. Just don't come at the beginning. Просто не приходи в самом начале. Come at the end. And they will let you in, don't worry. Приходи в конце, и они дадут тебе пройти, не переживай. And that's how I survived my first trip to Mayapur. Otherwise, I want to say I hated Mayapur during my first trip there. Это то, что помогло мне выжить мою первую поездку в Майпур. И хочу вам признаться, мою первую поездку я ненавидел Майпур. Because the conditions were so bad. It was the cheapest accommodation that I had. Потому что условия были такими плохими. Мы остановились в самом дешевом отеле из возможных. And my body just was adapting to this tropical environment. И мое тело долго приспосабливалось к климату, к тропическому климату. But I was in ecstasy when we went to Vrindavan. И я был полностью в восторге, когда мы отправились во Вриндаван. After Mayapur, we went to Vrindavan. После Майпура мы поехали во Вриндаван. And Vrindavan at that time was quiet. И Вриндаван в то время был очень тихим. There were no tourists at that time. В те времена там даже не было туристов, Only local Brijabasis. только местные бриджабаси. If you wanted a rickshaw, you had to wait for some time, and there were maybe, I don't know,
20 rickshaws in the whole of Vrindavan. Если вам нужна рикша была в тот момент, вы должны были ждать довольно долгое время, потому что на всей территории Вриндавана было, может быть, 20 рикш всего. So it was 25 years back. The India was looking completely different. Это было 25 лет назад, и Индия тогда выглядела совсем по-другому. There was only one type of car. It was that Indian ambassador. Существовало только один вид машины на те времена, это был индийский амбассадор. No Toyotas, no Tatas, no Hyundais, nothing. Just ambassador. That's it. Those old ambassadors. Не было ни Toyota, ни Tata, ни других марок машин, тогда существовал только амбассадор. So I remember when we just entered in Vrindavan, I said, this is my home. Я помню, когда мы только зашли во Вриндаван, я сказала, это мой дом. So I gave you a practical example of what you feel when you are under anugатья and what will happen if you remain under the anugатья. Итак, я дал вам практический пример того, что, как вы себя чувствуете, когда вы находитесь под руководством анугатья, и что случится, если вы будете продолжать принимать руководство. And now, with your permission, I would like to give an example from Shastra about a anti-anugатья case. Итак, я хочу вам привести пример, как чувствуется антианугатья, то есть когда мы не принимаем руководство. At least in the beginning, this devotee, he did not accept fully the anugатья of Lord Chaitanya Mahaprabhu and other devotees. По крайней мере, в самом начале своего пути этот преданный не принимал руководство Чайтаньи Махапрабху и его последователей. And this story is described in the Madhya Lila 7th chapter. Эта история описывается в Мадья-лиле 7 главе. There are different parts from this story appearing in different parts of Chaitanya Charitamrita, but I have the whole thing. I extracted the whole thing just in one sequence, one story with a logical sequence. Эта история упоминается в разных частях Чайтаньи Чаритамриты, но я выбрала эти кусочки и сложил их в одну историю. So it's a story about famous Kala Krishna Dasa. Это история о знаменитом Кала Кришнадасе. And Chaitanya Charitamrita is describing how once when Lord Chaitanya was about to start his traveling around South India, В Чайтаньи Чаритамрите описывается, что однажды Чайтанья Махапрабху готовился к своему путешествию по Южной Индии. and he declared that he is going to travel alone. И он сказал, что он будет путешествовать один. And some devotees then humbly insisted that they should go with him and assist him during his travels. Тогда преданные очень смиренно попытались сказать, что будет лучше, если они пойдут вместе с Чайтаньей Махапрабху и будут помогать ему в пути. I just turned off the heating system. Я просто выключила отопление. And as Chaitanya Charitamrita is describing that being Svatantra in a true sense of this word, he is the only Svatantra we have in the universe, the only independent Supreme Personality of Godhead. Lord Chaitanya said, no, I'm going alone. I don't need anybody. И как говорится в Чайтаньи Чаритамрите, так как Господь Чайтанья был истинным сватантрой, настоящим сватантрой, единственным сватантрой в нашей Вселенной, он сказал, нет, я пойду один. And he said, I just want to maintain my peace of mind. I don't need anybody who just talk, continuously during my travel. I'm going alone. Я хочу пойти один, потому что я хочу находиться в спокойном состоянии ума, и не хочу слушать, как кто-то болтает постоянно по дороге. And being really concerned and worrying about Lord Chaitanya, Lord Nityananda intervened in this situation. И Господь Нитьянанда, так как он по-настоящему волновался и заботился о Господе Чайтане, он вмешался в эту ситуацию. And he said, my dear Lord, I humbly submit a petition towards you. Он сказал, дорогой Господь, я смиренно хочу попросить тебя сделать тебе предложение.
You can have thousands of hands, but in this lila you manifested only 2 hands. Возможно, у тебя 1000 рук, но в этой лиле ты проявил всего лишь двурукую форму. And you'll need your 2 hands in order to keep your clothes, your kamandala, and your japamala. И эти 2 руки понадобятся тебе для того, чтобы держать свою джапамалу и камандалу. And you have a few other belongings. Who will keep them? How you'll be able to take them with you? У тебя есть еще несколько предметов, но как ты их будешь нести? Кто поможет тебе? Besides that, often you are falling into an ecstatic trance and of love of God, that who'll take care about you when it happens with you. И также ты очень часто попадаешь в экстатические состояния любви к Богу. И кто тогда позаботится о тебе в эти моменты? Who'll grab the water pot, the garments, and so forth for you? I mean, you should have somebody. Let's be practical. Кто будет нести сосуд для воды, кто будет нести твою одежду? Давай будем практичными. And Lord Chaitanya did not reply anything which meant that, okay, he accepted it. He wasn't really ecstatic, but he accepted it. И Господь Чайтанья не ответил ничего, как он не стал отрицать эту идею, он ничего не ответил, он не проявил, не сказал, что он очень доволен этой идеей, но он также и не отказался от нее полностью. So Lord Nityananda then, feeling that now is the time to finish this arrangement, he said, there is a very wonderful devotee Brahmana by the name Kala Krishna Dasa who can assist you. Тогда Господь Нитянанда предложил кандидатуру. Он сказал, что существует очень отличный брамана Кала Кришнадас, и он смог бы помочь тебе. He will carry your water pot and the garments. Он будет нести твой сосуд для воды и одежду. You may do whatever you like. И ты можешь делать все, что ты хочешь. And the most important thing, he will keep quiet. И самое важное, он будет молчать всю дорогу. And Lord Chaitanya accepted. И тогда Господь Чайтанья согласился. So together with Kala Krishna Das, they started their journey towards South India. И вместе с Кала Кришнадасой они отправились в Южную Индию. And they spent a lot of months together, just Kala Krishna Das and Lord Chaitanya, without any problems. Они провели вместе много месяцев. Кала Кришнадас и Чайтанья Махапрабху, только они вдвоем, и не возникало никаких проблем. And all those stories that we know that happened during Lord Chaitanya's travel in the South India about Brahmana Vasudeva, who was picking worms from his sores on his body and so on. All these stories, they were told later by Kala Krishna Das, who was present when those things happened. И множество историй, о которых мы знаем, которые произошли с Господом Чайтаньей в Южной Индии. Например, история Брамана Васудевы, который помогал червячкам возвращаться обратно, он их клал обратно на свои раны. Они были пересказаны Кала Кришнадасом, когда они вернулись. Of Потому course, что we know, он присутствовал. we know how Lord Chaitanya cured Brahmana Vasudeva from leprosy. Мы знаем, как Господь Чайтанья вылечил Брамана Васудеву от проказа. But Kala Krishna Das saw the interaction of Ramananda Roy with Lord Chaitanya. Кала Кришнадас также видел, как общаются Рамананда Рой и Господь Чайтанья. He saw the unlimited conversations that Lord Chaitanya had with different devotees around his journey. И он также был свидетелем множества бесед, которые Господь Чайтанья вел со своими попутчиками во время He also did a lot of menial personal service towards Lord Chaitanya. Также он совершал очень много смиренного служения для Господа Чайтаньи. He was cooking, he was cleaning up, he was carrying Lord's belongings. Он готовил, он убирался, он носил вещи Господа.
he took care about Lord Chaitanya when he fell into his ecstatic states. И он заботился о Господе Чайтанье, когда он погружался в экстатические состояния. And what's usually happening when you are traveling for a long time with somebody? И что обычно случается, когда ты долго путешествуешь с кем-то? When you, I saw our Krishna Kanta, she was one person before India, completely another person after India. Например, наша Кришнаканта. Она была одним человеком до Индии и стала совершенно другим человеком после Индии. Before India, she had a tendency a little bit to keep a distance from devotees. До Индии она немножко отстраненно себя вела с преданными. But when she went along with devotees, they chastised her, they educated her, they were eating together, they were crying together, they were laughing together. And after 1 month of traveling with devotees, she became best friend with devotees. Но когда она отправилась в Индию с преданными, то у нее была возможность ощутить, что значит, когда преданные тебя обучают, когда преданные тебя ругают. Они смеялись вместе с преданными, они ели вместе, они спали вместе. И, естественно, через месяц пребывания вместе они стали лучшими друзьями. Они очень сблизились. So when people are traveling together and spending a lot of time, a special bond is created between them. Поэтому, когда люди и преданные путешествуют долго и находятся рядом друг с другом, у них появляется определенная связь и привязанность друг к другу. And we are expecting that this had to be happen between Lord Chaitanya and Kala Krishna Dasa. И мы думаем, hard to be? Yeah, we expect that this must been happen between Lord Chaitanya and Kala Krishna Dasa. И нам кажется, что, по идее, то же самое должно было случиться между Господом Чайтаньей и Кала Кришнадасом. And Lord Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead, playing a role of devotee, but don't forget, he is the Supreme Personality of Godhead. И давайте не забывать, что Господь Чайтанья — это Верховная Личность Бога, несмотря на то, что Он играет роль преданного. Yet, Kala Krishna Das, this bond did not appear in his heart towards Lord Chaitanya. Несмотря на все это, в сердце Кала Кришнадаса не появилось никакой привязанности, у него не появилась связи с Господом Чайтаньей. He was serving personally, traveling together, doing things together, perceiving Lord Chaitanya's ecstatic moods, assisting him when he was associating with his most confidential devotees, and yet nothing happened in him. То есть он служил Господу Чайтанье, он присутствовал в те времена, когда у Господа Чайтаньи были экстатические проявления, он присутствовал при самых сокровенных беседах Господа Чайтаньи со своими преданными, и в то же самое время ничего не происходило с Кала Кришнадасом. Why? Почему? Why there was this anugатья wasn't happening? Почему эта анугатья так и не произошла? Because of lust. Потому что было вожделение. And one day, when Lord Chaitanya came to Karnataka, to South Kerala, to Karnataka, a place of Madhavacharya. Однажды, когда Господь Чайтанья пришел в место в Южной Индии, в Карнатаке, место Мадхава-ачарьи, The people in that province, historically, all the women and men, they are reputed to be very, very beautiful in their appearance. люди в этой провинции знамениты тем, что они очень привлекательные внешне. And their complexion is golden, as well as their features and their figures. У них тело золотистого цвета и очень красивые части тела. And even Gandhi referred to that place as the land of fairies. И даже Ганди называл это место как сказочное место. Землей, как их, fairies? Фей? Фей, да, Фей. да. Земля фей. So one night, being attracted to some local woman, which Prabhupada is describing as gypsy woman, in Hindi or in Sanskrit, they're called Bataharis.
Kala Krishnadas just disappeared. In the dead of the night, he went to the camp of those Bhatahari women to enjoy. И однажды ночью, почувствовав вожделение, Кала-Кришна Дас, он ушел от Господа Чайтаньи, отправился в лагерь. Он привлекся местной женщиной, которая была цыганкой, так называют, Батахари называет их Шрила Прабхупада, так они называются на санскрите. И он просто отправился в их лагерь и оставил Господа Чайтаньи. And next morning, when Lord Chaitanya discovered that his personal servant disappeared, he understood what happened, and he went directly to that camp of those Bhatahari women and gypsy people and so on. И на следующее утро, когда Господь Чайтанья проснулся и увидел, что его слуги нет, он сразу понял, что случилось, и он отправился прямиком в этот лагерь, этот цыганский лагерь, там, где жили эти люди. And when he entered that camp, he addressed them, "Why did you take away my personal servant?" Когда он зашел туда, он спросил, почему вы забрали моего личного слугу? I am in a renounced order of life, and so are you. Lord Chaitanya was saying to the gypsies that you're also renounced and traveling. So. Господь Чайтанья сказал, что я принял отреченный образ жизни, так же, как и вы. Так он обратился к кочевникам, к цыганам. And you are purposefully giving me pain, and I don't understand any logic in what you did. Вы сознательно причинили мне боль таким образом, и я не понимаю, зачем вы это сделали. So when Bhataharis, they heard this gypsy tribe, when they heard Lord Chaitanya addressing them, they just took off their knives and their swords, and they wanted to attack directly Lord Chaitanya and to kill him. Когда эти местные племена, они услышали слова Господа Чайтаньи, они повытаскивали свои ножи и оружие и просто хотели напасть на Господа Чайтаньи. However, when the weapons, at some point, the weapons from their hands started to fly and started to injure their own bodies. Но вдруг их оружие начало независимо вылетать у них из рук и ранить их самих. And when some of the leading Bhataharis, they were cut to pieces and killed by their own weapons flying around, others, they got scared and they just ran away. И когда несколько лидеров этого племени были изрезаны на куски своим же собственным оружием, тогда остальные испугались и убежали. Now, dear devotees, be attentive. Теперь, дорогие преданные, послушайте внимательно. Mahavadanya Avatara, Махаваданяя Аватара. the most munificent, merciful, kind incarnation of the Supreme Lord, which descended especially for the fallen Kali Yuga people. Самое милостивое воплощение, самая милостивая аватара, которая спустилась в этот мир специально для того, чтобы спасать людей Кали-юги. He came to Kala Krishna Das and said, "My dear Kala Krishna Das, can I embrace you? Let me kiss you. Let me pat you on the head. And here is some Mahaprasadam for you." Вы думаете, он подошел к Кала-Кришна Дасу и сказал, дорогой Кала-Кришна Дас, дай мне обнять тебя, дай я поглажу тебя по голове. Вот тебе прасад, вот тебе Махапрасад. And I don't want to traumatize you because psychologically you're not so stable. Я не хочу наносить тебе травму, потому что ты еще не очень стабилен психологически. And here is a garland for you. Вот тебе гирлянда. Lord Chaitanya Mahavadanya Avatara did not do that at all. То есть Господь Чайтанья, самое милостивое воплощение, он совершенно не повел себя таким образом. He grabbed Kala Krishna Das by the hair and started to drag him out of that gypsy camp. Он схватил Кала-Кришна Дасу за волосы и начал тащить его за волосы из этого лагеря. And I was thinking, did Kala Krishna Das had hair? Most probably he had a shikha. И я задумался, а были ли волосы у Кала-Кришна Даса? Наверное, у него была шикха. And I want to say most probably it was very, very painful. Be sure. Я хочу сказать, что, скорее всего, это было очень-очень больно. So anyway, Lord Chaitanya grabbed him by the shikha, took him away from that
Bhattahari camp of gypsies. И что я хочу сказать, что Господь Чайтанья схватил Кала Кришнадасу за шику и начал тащить его за волосы из этого лагеря. And he continued his traveling Он продолжил путешествие along with Kala Krishnadas. вместе с Кала Кришнадасом. And this traveling, most probably, according to historians, was finished after 1 year after this incident with Bhattaharis. И если следовать источникам, то, скорее всего, их путешествие продлилось еще год после этого происшествия. And at the end of his journey, Lord Chaitanya came back to Jagannath Puri, and straight he went to Sarvabhauma Bhattacharya's house in Gambhira. И в конце, в конце своего путешествия Господь Чайтанья вернулся обратно в Джаганнатхапури, и как только он приехал, он направился прямиком к Сарвабхаума Бхаттачарье в свой дом в Гамбире. It's near Gambhira, the place where Lord Chaitanya was usually staying. Это рядом с Гамбирой, в том месте, где Господь Чайтанья обычно останавливался. The house of Sarvabhauma Bhattacharya is near Manasi Ganga. It's a short distance from the Jagannath temple. Дом Сарвабхаумы Бхаттачарьи находится недалеко, находится рядом с Манаси Гангой. Это недалеко от храма Господа Джаганнатхи. And Sarvabhauma could feel that Lord Chaitanya wants to make a statement. И Сарвабхаума Бхаттачарья почувствовал, что Господь Чайтанья хочет что-то важное сказать. And then he asked all of his servants. Sarvabhauma Bhattacharya was quite influential. He was the guru of local gurus. He had a lot of followers, servants, and he said, everybody please go and get out now. Он почувствовал это, и тогда он сказал всем своим слугам, всем своим ученикам, Сарвабхаума Бхаттачарья был очень влиятельным, он был гуру многих, и он попросил всех выйти. And only Lord Chaitanya remained, and Kala Krishnadas and Sarvabhauma Bhattacharya remained. И в комнате остались только трое, Господь Чайтанья, Кала Кришнадас и Сарвабхаума Бхаттачарья. And Lord Chaitanya said, my dear Bhattacharya, just consider the charitra or the character of that person. И Господь Чайтанья сказал, дорогой Сарвабхаума, просто посмотри на характер этого человека. In other words, look at his integrity or the lack of integrity. Посмотри на его, на его силу характера или отсутствие этой силы характера. He was traveling with me the whole year. Он путешествовал со мной целый год. And then at some point he dropped his service and he just left my company and he started to associate with those gypsy Bhattaharis. Он в какой-то момент он оставил свое служение, он оставил меня, и он просто отправился в цыганский табор Бхаттахари. Now I brought him back. Я привел его обратно. And I'm asking him to leave, and I don't want to see him anymore. Я прошу его оставить меня и никогда больше ко мне не приходить. And then Lord Chaitanya said one very important thing. И тогда Господь Чайтанья сказал очень важную вещь. He said that now he can go wherever he likes, for I'm no longer responsible for him. Господь Чайтанья сказал, теперь он может отправиться, куда он пожелает, потому что я больше не несу за него ответственность. And it means, in other words, it means that I gave him anugатья. I took him under my wing. Другими словами, это значит, что я дал ему анугатью, я взял его под свое крыло, я дал ему свое руководство, свою защиту. Balkrishna, can you please stop your camera? It's a little bit disturbing when you're giving a class and somebody is talking. Thank you. So it means that I gave you anugатья, but anymore, I don't want to do that anymore. Означает, что я дал тебе анугатья, я дал тебе прибежище, но я не хочу делать этого больше. And when hearing that Lord rejected him, Kala Krishnadas began to cry. И услышав, что Господь отвергает его, Кала Кришнадас начал плакать. But Lord Chaitanya wasn't sentimental at all.
Но в этот момент Господь Чайтанья не был сентиментальным ни He капли. just left the room. Он просто ушел из комнаты, вышел из комнаты. So, and the situation became very, very tense. I mean, all the devotees were really disappointed when they heard what happened, and they were a kind of like, you stupid Kala Krishna Das, how could you do that? You know, they were not rejecting him, they were not beating him, not screaming at him, but they were a kind of like, how could you do that? И ситуация стала очень напряженной. То есть преданные, они не отвергли Кала Кришнадаса, они не ругали его, не кричали на него, не били на него, но все смотрели на него с вопросом, как такое произошло, как это могло случиться с тобой, Кала Кришнадас, как ты дошел до этого? So at some point, again, Lord Nityananda, who is Akrodha Paramananda Nitaya, I mean, he is even more merciful than Lord Chaitanya. And this story is just confirming this. И тогда в какой-то момент снова Господь Чайтанья, который считается еще более милостивым, чем Господь Нитянанда, который еще более милостив, чем Господь Чайтанья, вмешался в эту историю, и эта история подтверждает, что он еще более милостив. Akrodha Paramananda means he is never angry, he is never in the strict mood. He can be, but usually not. And Paramananda, he is always full of bliss. Акродха Парамананда означает, что он никогда не испытывает гнева, что он никогда не бывает строгим. Он может быть таким, но очень редко. Парамананда означает, что он просто в блаженстве. Mhm. And Lord Nityananda is representing the transcendental Guru Tattva principle. И Господь Нитянанда, он представляет трансцендентный принцип гуру, Mhm. гуру татву. Technically, it's called Samasti Guru Tattva principle, but we'll not go into that now. У этого есть техническое название, но мы не пойдем так глубоко. Uh-huh. So Lord Nityananda devised a plan how to save Kala Krishna Das. Господь Нитянанда придумал план, как спасти Кала Кришнадас. And together with some other devotees like Jagadananda and Mukunda and Damodara, they began to work on a certain plan. И вместе с другими преданными, такими как Джагадананда, Мукунда, они начали вместе придумывать план. And if Lord Chaitanya was angry and he rejected somebody, he rejected it. I mean, that there was no any use to come and to start talking about that or reminding Lord Chaitanya that you are most merciful avatar. I mean, if he fixed his mind, that was it. Если Господь Чайтанья был зол или отвергал кого-то, то не имело смысла приходить ему напоминать, пытаться его как-то разжалобить или напоминать ему, что ты же самая милостивая аватара. То есть он был очень стабильным в своих решениях. So Lord Nityananda then decided to come and a kind of like from a big distance to start the subject. Тогда Господь Нитянанда решил прийти к Господу Чайтанье и начать разговор с очень отдаленной темы. And he said that, look, my dear Lord, you just arrived from your trip to South India. Он сказал: дорогой Господь, ты только приехал, только вернулся из своего путешествия по югу Индии. And all of your devotees and associates, and especially Mother Shachi, they need to get the news that you came back and you are safe and everything is all right with you. И все преданные, особенно матушка Шачи, они хотят узнать, что ты в порядке, они хотят получить новости о том, что ты приехал. Devotees in Navadvip. Navadvip is quite a distance from Jagannath Puri, where Lord Chaitanya stayed. Он имел в виду преданных из Навадвипы. Навадвипа находится на определенной дистанции от Джаганнатха-Пури, где жил Господь Чайтанья. And Lord Nityananda said, we need to send somebody, to give the news about your arrival and that everything is fine with you. Господь Нитянанда сказал: мы должны отправить кого-то преданного с новостями о том, что ты добрался и с тобой все хорошо. Advaitacharya and Shivas Thakur would be happy to know that you arrived. Адвайта Ачарья и Шривас Такур будут очень рады услышать, что ты приехал обратно. And also your mother Sachi would be very happy. И также мама Шачи будет рада узнать. And in a sense, let's say, manipulating Lord Chaitanya, but Lord Nityananda in a good way manipulating, he reminded the Lord about his beloved devotees. И
Это была такая тонкая манипуляция со стороны Господа Нитьянанды, то есть он напомнил очень тонко Господу Чайтанье о своих возлюбленных преданных. And Lord Chaitanya, remembering his dear devotees, his heart became softer. И когда Господь Чайтанья вспомнил о своих дорогих преданных, его сердце смягчилось. And then Lord Nityananda said, we want to send Kala Krishna Das to give the news of your arrival. И тогда Господь Нитьянанда сказал, мы хотим отправить Кала Кришнадасу, чтобы он сообщил о том, что ты вернулся. And Lord Chaitanya just turned his face, He did not say yes, but he did not say no. И Господь Чайтанья тогда демонстративно отвернулся. Он не сказал нет, но он также не сказал да. And that's how Kala Krishna Das, he received the last chance to become a good boy, a good devotee again. И таким образом Кала Кришнадас получил последний шанс стать хорошим мальчиком, хорошим преданным. So devotees gave him a lot of Mahaprasadam from Jagannath, and they sent him with a mission to Navadvip. Так преданные дали Кала Кришнадасу очень много махапрасада от Господа Джаганатхи и отправили его с миссией в Навадвипу. And in Navadvip, he delivered the Mahaprasadam, the news to Mama Shachi, and he remained there and served the devotees there. И в Навадвипе он раздал весь прасад, который ему поручили раздать, и он остался с матушкой Шачи в Навадвипе. Actually, no. Lord Chaitanya said, no, Lord Chaitanya replied something. He said, do whatever you want. But the mood was turning his head and do whatever you want. Leave me alone. Вообще-то Господь Чайтанья все-таки сказал, он сказал, да, делайте, что хотите, но и он отвернулся, то есть он показал, что я не хочу об этом даже знать. We can draw a few important lessons from this story. И мы можем для себя получить несколько важных уроков из этой истории. The first lesson is don't consider yourself to be healthy spiritually too soon. Первый урок заключается в том, чтобы не считать себя духовно сильным и духовно здоровым слишком рано. Maya is very, very strong, and she can devour you in a second. Майя очень-очень сильна, и она может поглотить вас за секунду. Even if you have the personal association of Lord Chaitanya, you can still be a victim of Maya. Даже если вы являетесь личным спутником Господа Чайтаньи, вы все равно можете стать жертвой Майи. And you can imagine, he was serving, he was cleaning, he was washing, he was cooking, and still his mind was wandering and looking around, contemplating the woman, whatever. And Dayato Vishaya Pumsam, the desires appeared in his heart, and he became attracted to woman. Только представьте себе, то есть он целыми днями служил Господу, стирал, готовил, помогал, но его ум блуждал, и он не был занят, и он думал о женщинах, и в конце концов это желание появилось в его сердце, он привлекся женщиной. From another side, Hanuman, in Lanka, he entered Ravana's harem with naked, drunk women sleeping all around the palace. С другой стороны, Хануман, когда отправился на Ланку за Ситой, он зашел в гарем Раваны. В этом гареме было полно голых, пьяных женщин, которые были повсюду. And Hanuman remained fixed in his devotion. Why? Because he accepted Lord Ram's anugатья. Но Хануман оставался сосредоточенным на своем служении Господу Раме. Почему? Потому что он принял анугатью Господа Рама. So he remained protected. И так он остался под защитой. Kala Krishna Das was with the Lord, but he did not have the anugатья mood, and he felt the victim of Maya. Кала Кришна Дас находился рядом с Господом, но он не был в правильном настроении, и так он стал жертвой Майи. The second lesson that we can extract from this story of Kala Krishna Das. Второй урок, который мы можем понять из этой истории с Кала Кришна Дасом. Once having taken shelter of the Lord offered protection to his devotees. Тот, кто принимает прибежище у Господа, получает защиту Господа.
So Lord Chaitanya did not reject Kala Krishna Das right there at the spot. He wanted to teach him a lesson later, but he took responsibility for him and he brought him back home, back to South India to Jagannath Puri. Господь Чайтанья не отверг Кала Кришнадасу там на месте. Он хотел научить его, хотел показать ему свой урок, но он не отказался от него. Он привел его обратно в Джаганнатхапури. And also, although externally Lord Chaitanya was displeased with Kala Krishna Das, still he continued taking care about him through his devotees. И несмотря на то, что внешне Господь Чайтанья был недоволен и отверг, как будто бы Кала Кришнадаса, но он продолжал заботиться о нем посредством своих преданных. О нем заботились преданные. The third lesson that we can extract from this story: Третий урок из этой истории. don't expect to be fairly treated always, even by those devotees or the spiritual master at whom you took shelter. Не ожидайте все время справедливости, того, что вас всегда к вам будут всегда относиться справедливо, даже те преданные, от которых вы приняли прибежище. And we should understand the nature of devotees and of the spiritual master. Мы должны понять природу преданных и духовного учителя. There is this famous verse in Chaitanya Charitamrita Madhya 773. Есть знаменитый стих из Чайтаньи Чаритамриты в Мадхья Лилии, 7 глава, 73 стих. Vajradapi kathorani mriduni kusamadapi lokotaram chitam siko nu vajritam ishvara. The hearts of those above common behavior are sometimes harder than a thunderbolt and sometimes softer than a flower. Сердца преданных часто могут быть жесткими, как удар молнии, но мягкими, как лепестки розы. Shamklada, maybe I missed to send you this verse. Anyway, I'm sorry for that. Yeah, I missed it, but please, I'm sorry. Anyway, just try to translate them the word by word. So yes, the heart of a great devotee sometimes can be hard like a thunderbolt and sometimes soft like a rose. Итак, сердце преданного может быть иногда жестким, как удар молнии, и мягким, как лепестки розы. And Bhaktivinoda Thakur is explaining that the heart of the spiritual master can be hard like a thunderbolt when we don't manifest this mood of anugatya and when we are manifesting dvulice, как сказать, Махада? Duplicity, hypocrisy. Yes, duplicity. When we are manifesting duplicity, kapatya, it's called in Sanskrit. И Бхактивинод Такур объясняет, что духовный учитель может стать для нас жестким, как удар молнии, когда мы проявляем двуличие. На санскрите называется капати. Or he can maybe be soft when, in spite of our offenses and stupid things, we remain sincere. И он может оставаться очень мягким с нами, если, несмотря на наши ошибки и нашу глупость, мы остаемся преданными, искренними. So don't expect justice in spiritual life. Поэтому не ожидайте справедливости в духовной жизни. Sometimes the persons who are supposed to be very loving, they may turn a hard face towards you because they want to teach you a lesson. Иногда самые любящие вас люди могут повернуться к вам своей жесткой стороной для того, чтобы показать вам урок. Okay. I have a quote from my Guru Maharaj and your Param Gurudev. У меня есть цитата моего Гуру Махараджи и вашего Парам Гурудева. He is saying, Он говорит: sometimes God may be cruel from our material point of view. иногда с материальной точки зрения Господь может показаться нам жестоким. Yet the spiritual nature of his anger is transcendental. Но в то же время духовная природа его гнева трансцендентна.
Bali Maharaj was chastised and humiliated by the Lord in the presence of everyone already after surrendering. Бали Махараджа подвергли унижению и наказанию после того, как он, на глазах у всех своих подданных, после того, как он предался. So he surrendered to the Lord, and yet the Lord continued chastising him and humiliating him in the front of all of his wives, children, servants, and so on. Так Ваманадев продолжал его, то есть подверг его унижению и ругал его, критиковал его на глазах у своих жен, на глазах у жен, детей и слуг Бали Махараджа, даже несмотря на то, что он уже предался ему. And now, one of the aspects of surrender is that we do not expect justice. И один из аспектов предания заключается в том, что мы не ожидаем справедливости к нам. I'm going out of Krishna consciousness. This is not fair. Все, я ухожу из сознания Кришны, это нечестно, со мной поступают нечестно. Yes, surrendering is not easy. Предаться это не так просто. And one of the aspects of surrender is that we don't accept justice. I mean, don't expect justice all the time, at least. И один из аспектов смирения заключается в том, что мы не ожидаем справедливости к себе. And my Gurudev and your Param Gurudev is explaining, he's saying, И мой Гурудев, ваш Парам Гурудев продолжает объяснять. justice is a quality and attitude that is very much appreciated in modern society, especially in jurisprudence. Справедливость – это то, что очень ценится в материальном мире сейчас, особенно, и то, что сейчас очень распространено, особенно в юриспруденции. Freedom, justice, we know, we were educated like that. Мы знаем об этом, потому что нас так воспитывали: свобода, равенство, справедливость. But if in devotional service everything will be always fair, how you'll demonstrate to the Lord your surrender? Но если бы в духовной жизни все всегда было справедливо, как бы вы доказали Господу свое смирение? I'm happy that Krishna Kanta is making notes now. Я очень рад, что Кришнаканта делает заметки сейчас. Yes. So if everything is sweet, everything is nice, all the devotees there, very soft, you know, how will you demonstrate your faith and your surrender to the Lord if there will be no any tasting from the part of devotees or from the part of our movement, our society, and so on? То есть, если все идет так гладко, и все так сладко, и все преданные такие мягкие, как же вы тогда покажете Господу то, что вы действительно хотите предаться Ему, если не будет происходить никаких экзаменов, никаких сложностей в плане, в контексте движения или в контексте ваших отношений? If you were always treated fairly and everything went nicely, Если бы к вам всегда относились справедливо, только справедливо, и все шло бы очень хорошо, then in time your service would be done automatically, тогда со временем ваше служение стало бы автоматичным. without deep awareness and a sense of chastity towards the Lord. Тогда ваше служение потеряло бы глубину, и вы бы потеряли желание оставаться целомудренным по отношению к Господу. How you demonstrate your chastity towards your spiritual master? Как вы показываете свое целомудрие к духовному учителю? By remaining steady in your devotional service in spite of external and internal opposition, Оставаясь стабильным в своем служении, несмотря на внешние и внутренние сложности. and by remaining chaste to your spiritual master even at the time when he's chastising you. И также вы демонстрируете свою преданность и целомудрие, когда остаетесь верному духовному учителю, даже в те моменты, когда он ругает вас. So, Param Gurudev is saying, when you are treated unfairly, Рам Гурудев говорит, когда к вам относятся несправедливо, your faith and your chastity will immediately correct the situation. ваше выражение лица и ваше целомудрие исправят ситуацию в тот же самый момент. Not your rebelliousness, not firing back,
not your enviousness, this will make the situation even worse. Не ваши попытки что-то сказать в ответ, не ваш бунтарский дух. Эти вещи сделают ситуацию только хуже. No, your chastity in your face will immediately correct the thing. Просто ваше целомудрие и смиренное выражение лица сразу же сгладят обстановку. And that was exactly the case of Kala Krishna Das, И это был случай Кала Кришнадаса. that he did not fire back that, hey, I was serving you the whole year and now you are sending me away. Yes, I did a little mistake and what's the problem? Everybody falls down sometimes. То есть Кала Кришнадас не начал припираться с Господом Чайтаньей. Ну, все-таки я же прослужил тебе целый год. Ну, совершил я ошибку, оступился, но кто не оступается? То есть он не стал так делать. Usually during those times when we are hurted by somebody or treated unfairly, we start enumerating all the services we have done, all the donations we have sent, you know, and things like that. Обычно, если нас кто-то задевает, мы сразу же вспоминаем список всех служений, которые мы когда-либо сделали, четкий список всех пожертвований, которые мы когда-либо дали. All those austerities we confronted in our responsibilities. Все аскезы, которые мы совершили для того, чтобы выполнить наши обязанности. But no, Kala Krishna Das, he was so grateful to Lord Nityananda for taking care about him and other devotees that he just accepted that service, put it on his head, and he just went straight away to serve Mother Sachi. Нет, Кала Кришнадас, он был так благодарен Господу Нитянанде за то, что ему помогли выбраться из этой ситуации. Он смиренно принял все, он взял это служение, он взял эту посылку и отправился прямиком к маме Шачи. And this is the fourth lesson that we can extract from this situation, that devotees of the Lord are even more merciful than the Lord himself. И это четвертый урок, который мы можем извлечь из этой ситуации, что преданный Господа еще более милостивы, чем сам Господь. And we'll go even farther than that. И мы пойдем даже дальше, чем это. The close, beloved disciples of a spiritual master may be even more merciful than the spiritual master himself. Близкие ученики духовного учителя могут быть еще более милостивы, чем сам духовный учитель. And usually they are. И обычно они такими являются. And Bhaktisiddhanta Saraswati also had some cases when he had to deal with some, let's say, unchaste disciples. Бхактисиддханте Сарасвати иногда приходилось иметь дело тоже с такими так называемыми неверными учениками. And he was just used to say that I don't want them to see their faces anymore. И он иногда говорил в таких случаях: я не хочу видеть их лица больше. If you need them, take care about them. Если вам они нужны, сами позаботьтесь о них. And then senior disciples of Bhaktisiddhanta Saraswati, they engaged those devotees, rebellious by nature, they engaged them, they purified them, they educated them, and then they brought them back to Bhaktisiddhanta Saraswati, and Bhaktisiddhanta accepted them back. И тогда старшие ученики Бхактисиддханты Сарасвати, они видели потенциал в этом преданном, они обучали его, они учили, они прощали, они помогали ему избавиться от этого бунтарского духа, и они возвращали его обратно к стопам Бхактисиддханты Сарасвати. And it's very beautiful because Lord Nityananda and other devotees, Jagadananda, they accepted Kala Krishnadas as a part of their family, devotional family. И это очень красиво, так как Господь Нитянанда, он принял Кала Кришнадасу как часть, и другие преданные, они приняли его как часть своей семьи. And you should understand, in the family many things are happening. Вы должны понимать, что в семье происходит разное. Sometimes the father or the mother doesn't want to see you because you did some stupid things. Иногда мама или отец не хотят вас видеть, потому что вы сделали какую-то глупость. But then your brothers and sisters will cover you. И тогда ваши старшие братья и сестры, они вас прикроют. I often have to be a mediator between my mother and my sister. Мне часто приходилось быть посредником между моей мамой и сестрой.
then often my sister is the mediator between me and my mother. Также часто моя сестра, она тоже посредник между мной и мамой. It's a family thing. Это семейные вещи. Therefore, yes, sometimes there can be something between you and your Gurudev, Поэтому да, иногда между вами и Гурудевом, вашим Гурудевом может что-то происходить. and your God brothers and God sisters will take care about you. И тогда ваши духовные братья и сестры могут позаботиться о вас. Sometimes something may appear between you and your God brothers and God sisters. Иногда что-то может произойти между вами и вашим духовным братом или сестрой. And then your spiritual master will be a mediator and will take care about it. И тогда духовный учитель, он станет посредником и позаботится об этой ситуации. This means family. Это означает семья. And we should not be shocked. We should not be traumatized by that. I mean, we should be resilient to human interaction and to even spiritual interactions with other members of the Sangha. И это не должно повергать нас в шок или как-то пугать нас. Мы должны быть устойчивыми к отношениям, духовным отношениям и материальным отношениям. And our mood should be Durgame Patimendasya Skalat Padaga Termuhu Swakripayasti Danina Santak Santva Valambanam. That my path is very difficult, I'm blind, and my feet are slipping again and again on this path. Мой путь очень труден, я слеп, и ноги мои то и дело скользят. Swakripayasti Danina Santva Valambanam. May then the devotees, the saints, help me by granting me the stick of their mercy. Так пусть же святые помогут мне, преданные, даровав посох своей милости. So in that mood, Kala Krishna Das went to Navadvip and started to serve Mother Sachi and other devotees there. И в тот момент, когда Кала Кришнадас отправился в Навадвип и начал служить матушке Шачи и другим преданным, What was his service? в чем заключалось его служение? He described all the pastimes that Lord Chaitanya undergone during his travel around South India. Он рассказал обо всех играх Господа Чайтаньи, обо всем, что происходило с Господом Чайтаньей в процессе этого путешествия по Южной Индии. And also he gave the details how Lord Chaitanya grabbed him by the shika and how he dealt with the Bhattahari gypsies and everything that happened. He fairly described, I was fallen, I fell down, and Lord Chaitanya saved me. И именно он рассказал о том, как Господь Чайтанья, таща его за волосы, за шику, вытащил оттуда, как он повел себя с Бхаттахари. То есть он очень честно, без прикрас рассказал, что да, я пал, и как Господь помог мне. As a result, Lord Nityananda later, he included Kala Krishna Das amongst 64 Mahantas, gurus of our Sampradaya. И как результат этого, позже Нитянанда Прабху принял Кала Кришнадасу в число 64 махант, духовных учителей, которые появились после Господа Чайтаньи. So he learned his lesson, he took his life in his hands, and he went on serving the community of devotees. То есть мы видим, что он выучил свой урок, он взял он взял все в свои руки, он исправил свои ошибки, он продолжил жить и служить в обществе преданных. That's the result of анугатья. И таков результат анугатьи. And I gave you examples about what is not анугатья. Сегодня я привел вам пример, что такое отсутствие анугатьи. What is wrong анугатья? Что такое неправильная анугатья? What is the superficial анугатья? Что такое поверхностная анугатья? And what is the true анугатья at the level of the heart? И чем является искренняя, настоящая анугатья на уровне сердца? And again, I want to repeat that phrase that Srila Prabhupada is saying in the end of his purport to today's verse. И я хочу снова повторить эту фразу, которую произносит Шрила Прабхупада в конце своего комментария. We can have the same experience that Narada had in his perfection.
мы сможем убедиться в этом сами. Мы сможем получить этот пример, опыт совершенства, который был у Нарды. If we begin to follow in the footsteps of the great sage, the dearest devotee of the Lord, Если последуем примеру этого великого мудреца, возлюбленного, преданного Господа. and I forget how this beloved devotee of the Lord is called and how we appeal to him daily, please remind me because I forgot already. И я забыл, как зовут того возвышенного, возлюбленного, преданного Господа, и как мы к нему относимся, как мы его называем каждый день, напомните мне. Who remembers? Радаканта. Духовный учитель. 2. Садитесь. How we address the spiritual master as the one who is very dear to the Lord. And we are doing this daily. Как Vimala. мы Вишнупада. Namaom Vishnu Padaya. Вишнупадая. Кришна Престхая. Krishna Prishta. He's Krishna Preshta. He is dear to the Lord. Он Кришна Прешта, то есть он возлюбленный Господа. Or he is Mukunda Preshta also. Также он Мукунда Прешта. And if he is dear to the Lord, if we become dear to him, then Если we'll мы become станем, dear to the Lord. если мы станем дороги Ему, тогда мы станем дороги самому Господу. These are the few takes away that you should remember from today's discussion. Это те моменты, которые вы должны запомнить из сегодняшнего обсуждения. Okay, thank you very much. And Shamaklada, thank you for surviving in this long class. But I would like to leave some time for devotees if they have some questions, then please, dear devotees, don't be shy. Если у преданных есть какие-то вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь. Okay, Radhakanta. Харе Кришна, дорогой Гурудев, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вся слава Шри Прабхупаде. Спасибо вам огромное за лекцию. Каждый раз я думаю, что уже глубже у меня мозга не хватит куда-то погрузиться, но вы это делаете волшебным образом. Спасибо. У меня два вопроса. Один прям очень короткий, наверное, я его первым задам. Я не помню духовного имени, но с Господом Чайтаньей был еще один саньяси, который за рисом отправился к Вайшнаве пожилой. И почему вот этого Кришна Каладасу Господь Чайтанья простил, хотя там совсем все было хуже, а тут его ведь попросили даже, он не сам. Ну, в общем, настолько абсурдно. Вот почему? Спасибо. Hare Krishna, dear devotees, Hare Krishna, dear Gurudev. Thank you very much for this wonderful class. Every time I think that it can be not become more profound and deep, but every time you make it even deeper and deeper, and I'm very grateful for your class. My question is about Chota Haridas, another associate of Lord Chaitanya. He was also renounced, but as an example of Krishna. Kala Krishna Das, he was forgiven, even though he did much worse offense. He spent time with those gypsies. And Kala Krishna, Chota Haridas, he was just taking some rice, and he was sent there. It was not his desire. He took some rice from an older Vaishnavi, but he was not forgiven by the Lord. Why it's happening like this? Yes, the name of that another devotee was Chota Haridas, which means Haridas younger, not the senior Haridas Thakur, but the younger Haridas. Имени того другого преданного, о котором вы говорите, его звали Чота Харидас, то есть Харидас младший. And as far as I understand, the difference between them. Насколько я понимаю, разница между ними заключается в том, Chota Haridas declared himself to be a renounced person. что Чота Харидас, он провозгласил себя как отреченный человек. At least perhaps he was wearing the robes of a renounced person, maybe not a sannyasi, but of a kind of Babaji brahmachari. То есть он носил одежды отреченного человека. Может быть, это не был саньяси, но может быть, это был Бабаджи или Брамачари.
In the case of Kala Krishna Das, he wasn't in the status of brahmachari or sannyasi. В случае Кала Кришнадасы он не был в статусе саньяси или брамачари. And therefore, his fall down, let's say, I mean, it also was very grave, definitely. Конечно, его падение это тоже был очень серьезный проступок. But Lord Chaitanya especially, he was very strict when somebody was manifesting the qualities of kapatya, as I said, duplicity. Но Господь Чайтанья особенно строго относился к преданным, которые проявляли двуличие. And there are many lectures by Srila Gaur Govinda Maharaj in which he is saying that Lord Chaitanya is saving everybody except duplicitous persons. И существует много лекций Гургавинды Махараджи, в которых он говорит, что Господь Чайтанья спасает всех, кроме двуличных людей. If you are saying one thing, thinking another thing, doing third thing, don't play with Lord Chaitanya. He will not tolerate it. Если вы говорите одно, делаете другое, а думаете вообще третье, не играйте с Господом Чайтаньей, он не будет это терпеть. So this was the difference. One was renounced in a renounced position, another wasn't in a renounced position. Both of them fell down, but Lord Chaitanya, he decided to correct Kala Krishnadas. В этом заключалась разница между ними. Один из них был отреченным, принадлежал к отреченному образу жизни, другой нет. И Господь Чайтанья так решил проучить их. Спасибо. А можно еще один вопрос? Да. Есть дни в году, которые мы должны как-то, ну, образно говоря, отмечать, дни ухода ачарьев и явления ачарьев, и, как правило, это пост. И у меня вопрос из двух кусочков. Чтобы как-то послужить этому ачарье, можно ли что-то еще сделать, кроме поста, потому что пост не всегда физически возможен. То есть что можно сделать? Это был мой вопрос. Но после этой лекции у меня возник еще в этой связи еще один вопрос. А стоит ли, образно говоря, распыляться на попытки наладить отношения и послужить этим преданным, или нужно сконцентрировать свое внимание на следовании стопам духовного учителя? То есть не помешает ли одно другому и как это совместить? Спасибо. My second question is about disappearance day of our acharyas. Usually we're supposed to hold fast. Fasting. Yeah. Usually we're supposed to fast until a certain time. And I wanted to ask if there is anything else I can do as my service to previous acharyas, if fasting is not an option for me sometimes. But after today's lecture, I also realized one thing, and I wanted to ask and verify with you. Does it make any sense for me to try to establish relationship with previous acharyas? Or at this point I should better focus and use all my energy to establish relationship with my spiritual master who is present right now? There may be two extreme approach to that question. Существует два крайних подхода к этой ситуации. One extreme is that you are following all those fasts of the days of previous acharyas, and you are celebrating them, and you are investing a lot of your time into that. Первый подход — это когда вы строго соблюдаете все посты, все дни ухода, все дни явления. And you are ignoring the service of your spiritual master as a result. И в результате такого, если в результате такого строгого соблюдения вы игнорируете служение, которое вам дал напрямую духовный учитель. And then the second extreme, you are just concentrated on serving your spiritual master, completely ignoring all other acharyas from our Shiguru Parampara. Но другой крайностью будет, если вы просто засредоточены на служении своему духовному учителю, вы полностью игнорируете все, что связано с другими ачарьями в нашей сампрадай. Things somewhat should be kept in a balance. Вещи надо удерживать в балансе.
with an accent of serving, first of all, serving our spiritual master. Акцент остается на том, чтобы в первую очередь все-таки служить своему духовному учителю. And there is a story in this connection about Srila Prabhupada. В этой связи есть история, связанная со Шрилой Прабхупадой. That once a disciple came to Srila Prabhupada and said Однажды ученик пришел к Шриле Прабхупаде и сказал: that Srila Prabhupada, the books of Bhakti-marg Thakur are so inspiring. Он сказал: Шрила Прабхупада, книги Бхактивиноды Такура так вдохновляют меня. He is my beloved author in Krishna consciousness. Он мой самый любимый автор в сознании Кришны. And Prabhupada said, he is the second, your beloved author in Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада сказал: он твой второй любимый писатель, автор в сознании Кришны. And that devotee missed it. He thought that Prabhupada did not understand his point, and he said, Bhaktivinoda Thakur is my beloved writer. Преданный, он не понял, что имел в виду Шрила Прабхупада, он как-то пропустил. И тогда он подумал, что Шрила Прабхупада, наверное, не понял, что имею в виду. Он еще раз сказал: Бхактивинод Такур, мой любимый писатель в сознании Кришны. And Prabhupada again said, his second beloved author in your Krishna consciousness. И Шрила Прабхупада повторил еще раз: нет, он второй твой любимый автор в сознании Кришны. And me, your guru, is the first beloved author in your Krishna consciousness. А я, твой гуру, являюсь твоим первым любимым писателем в сознании Кришны. So first of all, study my books, and then you study the books of Bhaktivinoda Thakur. Сначала изучи мои книги, и потом ты можешь изучать книги Бхактивинода Такура. So in other words, Srila Prabhupada immediately could feel that that devotee don't understand, don't have any clue about what means chastity. Иными словами, Шрила Прабхупада сразу же почувствовал, что этот ученик не понимает, что такое целомудрие. And therefore he pointed out what is called krama, the sequence of our following of our devotion and so on. И тогда он сказал, какой является правильной последовательность в изучении трудов ачарьи. Therefore, if you have strength and energy, you serve your spiritual master and you celebrate all those days, wonderful days of mentioned in the Vaishnava calendar regarding the disappearance and disappearances of our previous acharyas. Поэтому, если у вас достаточно энергии, служите своему духовному учителю, и если у вас остается энергия, вы можете продолжать как-то праздновать дни явления, дни ухода вайшнавов, и наших предыдущих ачарьев, которые указаны в вайшнавском календаре. And you can do it in an elaborate way. You can fast. You can offer them some bhoga, some prasadam. Вы можете это делать простите, вы можете это делать Роскошно. Да, пауза, все. Вы можете делать это более роскошным образом, когда вы держите пост, вы предлагаете бхогу. And you may make even some abhishek to the picture of that spiritual master. Вы даже можете провести абхишеку, фотографии этого духовного учителя. Pushpanjali and offering garlands. Предложить ему пушпанджали или гирлянду. Or you can do it in a minimal way. Или вы можете делать это очень минимальным, скромным образом. Just by remembering the personality. Просто вспоминая его личности. The teachings of that acharya. Вспоминая обучение этого ачарьи. And by offering him a prayer during that day. И предлагая ему свои молитвы в этот день. So according to your time, place and circumstance, you can do that. И в соответствии со своим временем, местом и обстоятельством вы можете поступать таким образом. But the accent, I said about the balance, so the spiritual master is more important. Я сказала о балансе, но духовный учитель, он важнее. But others should also be worshipped and remember it to the degree of our possibilities. Но мы должны также поклоняться и помнить других ачарьев в силу наших возможностей.
Я поняла. Спасибо большое, дорогой Гурудев. Харе Кришна. Hare Krishna. Okay. Mataji Irina. Примите, пожалуйста, мои поклоны, дорогие преданные, дорогой Гуру. Спасибо вам большое за лекцию. У меня, если можно, два вопроса возникло. Первый вопрос. Если я правильно поняла, когда Кала Кришна Даса отправили служить Чайтанья Махапрабху, как бы один из таких аргументов был, да, что он не будет разговаривать, то есть не будет ничего спрашивать, я правильно понимаю? Если он не будет спрашивать, тогда как бы можете этот момент, пожалуйста, прояснить? Потому что, ну, как бы для меня это немножко бессмысленно выглядит, да, как бы вопросы обычно поощряются. Вот. А второй вопрос потом или сразу? Лучше мы разберемся с первым, потом перейдем ко второму. Hare Krishna, dear devotees, dear Gurudev, thank you very much for the class. My question is about Krishna Kala Krishna Das, that the condition he was sent, he get the opportunity to travel together with Lord Chaitanya Mahaprabhu, was that he will keep quiet and will not ask any question. But for me, it doesn't make any sense because I know that usually questions are always supported, and theoretically we're supposed to ask questions, but it doesn't make sense for me, this statement. Dear devotees, one small reminder: when I'm answering to your questions, keep your hand, otherwise your window disappears, and now I want to reply to Irina and she disappeared. Дорогие преданные, маленькая ремарка: когда я отвечаю на ваш вопрос, не убирайте поднятую руку, потому что тогда ваше окошко пропадает, и я вас не вижу, когда отвечаю на вопрос. So I can't see her, but anyway, I'll answer. The whole idea wasn't that he will just keep quiet the whole way during their travels. Идея заключалась не в том, что он просто будет молчать всю дорогу. The idea was that he will not distract Lord Chaitanya by his talks. Идея заключалась в том, что он не будет отвлекать Господа Чайтанью своими разговорами. And I'm sure there was a space for the pariprashna, for putting questions. Я уверен, что в их совместном путешествии было место для парипрашна, для задавания вопросов. Perhaps there was space also for Krishna Katha, for discussing some spiritual topics about Krishna. And Lord Chaitanya most probably was talking about Krishna. И, скорее всего, там было место для Кришна Катхи, когда они обсуждали духовные темы, и Господь Чайтанья говорил о Кришне. But the idea was that Kala Krishna Das will not bother Lord Chaitanya by just some casual discussions about dear Lord Chaitanya, today's weather is very good, or today, dear Lord Chaitanya, how did you like the prasadam, or or things like that. Да, но я не думаю, что идея заключалась в том, что Кала Кришнадас не беспокоил его высказывания типа «Дорогой Господь Чайтанья, сегодня такая хорошая погода» или «Дорогой Господь Чайтанья, тебе понравилось, что я сегодня приготовил?» I remember when Radhanath Swami visited Romania 1 year back or 2 years back, maybe 2 years back. Я помню, когда Радханат Махарадж приехал примерно 2 года назад в Румынию, проезжал мимо Румынии. He's always like that. Он всегда в таком настроении. He's quite shy and quiet by nature. По своей природе он довольно застенчивый и тихий человек. And when you just want to maintain a casual conversation with him, Если вы хотите поддержать с ним светскую беседу, because you feel uncomfortable, I mean, you stay nearby and you just want to talk about something. потому что, возможно, вы чувствуете себя немного смущенно, вы стоите рядом, и как-то кажется, что надо что-то сказать, поддержать беседу. Or we were driving in the car together. Или когда мы, например, вместе ехали в машине. And then there are these long pauses, and you feel uncomfortable and you want to say something just to use the opportunity to speak with a Mahabhagavata. И во время этих долгих пауз
вы хотите использовать эту возможность, вы хотите что-то спросить, что-то сказать, потому что рядом с вами Махабхагавата. And when Radhanath Maharaj doesn't like the topic, И когда Радханатхи Махараджу не нравится тема, о которой вы хотите говорить, he's just replying, он просто отвечает. huh? And you feel like a complete fool. И вы чувствуете себя полным дураком. Or he's just laughing, like like Radhanath Maharaj is laughing usually. And his whole body is shaking. Или он начинает смеяться так, как обычно смеется Радханат Махарадж, и все его тело сотрясается. And then he's giving really short answer. И он дает вам очень короткий ответ. And Param Gurudev usually when also he wants just to remain quiet and you want to talk. Или Парам Гурудев, когда он, например, хочет просто помолчать, а у вас настроение поговорить, And you start talking, и вы начинаете что-то говорить, he's just turning his face. он просто поворачивает свою голову. And I always felt in the presence of Param Gurudev, he is talking. You are not talking. You are just answering. If he wants you to reply to something, he is asking, you are answering. Otherwise, if you want to start any topic about anything, he's just keeping quiet. И я прочувствовала это на себе. В присутствии Парам Гурудева вы никогда не говорите, вы просто отвечаете на вопросы. Если он о чем-то хочет говорить, он задает вопросы, он задает тему, он может спросить ваше мнение, но вы не начинаете тему разговора в присутствии Парам Гурудева. And technically, this is the right thing to do in the presence of the spiritual master. И технически это правильное поведение в присутствии духовного учителя. This is the etiquette that you don't initiate any subject. Guru Maharaj, the weather today is so nice and prasadam was so good and how do you feel and how can I help you or things like that. You don't do that. Таков этикет, что в присутствии духовного учителя вы не начинаете беседу, вы не говорите: Гуру Махарадж, сегодня такая хорошая погода, а что бы вы хотели, а как я могу вам помочь? Таков этикет. Let the spiritual master talk Дайте духовному учителю сказать, if he feels that he wants to tell you something. если он чувствует, что хочет сказать вам что-то. If he feels that he wants to remain quiet, Если он чувствует, что хочет оставаться молчаливым, learn from this serenity of a quiet atmosphere. тогда учитесь из этой атмосферы из этой атмосферы мира и спокойствия, которая окружает его. Окей. Ирина, второй ваш вопрос. Спасибо большое. Второй вопрос касательно этой как бы неправильной анугатьи, о которой вы сегодня рассказывали. Пример с карной, когда правильно себя провел, да, и там не послушал Кришну лично, но и когда даже на других преданных тоже со стороны это хорошо видно всегда. Но когда мы являемся участником ситуации, вот мы же этого так не видим, да, вот мы там, например, там есть у меня подружка, и мы с ней дружим, и там она любит сплетничать, я люблю сплетничать, да, и нам как бы, нормально вместе, все у нас сходится с ней. И вот как тогда понять, что вот, например, такое общение, да, вот это вот неправильное анугатья, то есть, может, есть какие-то, как, знаете, как красные флажки, по которым я могу как-то вот оценить и какой-то самоанализ провести? Спасибо большое. My second question is about Rona Anugatya. You gave an example of Karna, and usually we can see it very easily about other devotees. So from externally it is visible when somebody is having a Rona Anugatya. But for example, for myself, I cannot find it and I cannot see it in myself. For example, I have a friend. I like to gossip, she likes to gossip, and we feel very good together. But we cannot be conscious that it's Ron Anugatya. Can you please recommend how can I understand? Maybe there are some red flags, some signs of a Ron Anugatya, so I can understand it. So the red flags of a wrong anugatya, first of all, is critique of other devotees.
Так первым красным флагом или сигналом о том, что это неправильная анугатья, является то, что вы критикуете других преданных. And the mood we and them. И настроение мы и они. So the more you are becoming grounded in the conviction that we are good and they're our enemies and they're doing wrong, something is definitely wrong with you. То есть чем больше вы утверждаетесь в этом понимании, что мы правы, а они делают что-то не так, значит, что-то действительно идет не так, вы ошибаетесь. And then you have to be sincere and just to analyze your motives, why you like the association with that Mataji, with that lady devotee, what is really uniting you, the image of an enemy, or really what is uniting us, the principles of serving other devotees and remaining humble. Тогда вы должны искренне признаться себе, сами проанализировать, что объединяет вас с этой матаджи. Какой-то общий враг или желание служить преданным или что-то другое. And I want to say, Irina, especially for ladies, I mean, you have more right to be a little bit more talkative and more, чем надо сплетничать, как сказать, как? Gossip. And to gossip a little bit more than men, you have the right. И хочу сказать, что как женщина, вы действительно, как вайшнави, вы имеете больше прав. Для вас это более характерно говорить, обсуждать что-то и даже иногда сплетничать. Because when ladies are talking with each other, they're kind of like recharging their batteries. Потому что когда женщины общаются между собой, они так заряжают батарейки. And they're giving away all the negative emotions that accumulated during the day or the hour. And they they need to recharge their batteries again. И так в процессе разговора они избавляются от всех негативных мыслей, чувств, которые у них накопились в процессе дня или за час. You know, the combustion engines, if you are driving slowly just in the town for a long time, Это двигатель внутреннего сгорания или как? Как, знаете, как в двигателе в машине. Если вы просто медленно водите по городу на очень маленькой скорости, then in time, the motor inside and all the pipes, a lot of ashes accumulate inside. тогда со временем в моторе набирается очень много пепла и остатков от бензина, от топлива. So you need at least once a week, you need to go to a highway and you need just to drive 130 kilometers just to purify all the ashes inside, and then the motor again starts working normally. Тогда вам нужно хотя бы раз в неделю отправиться куда-то за город на трассу, выехать на трассу, где можно вести со скоростью 100 км в час и прочистить мотор, чтобы все остатки топлива прочистились. So sometimes as human beings, we need to do a little gossip just to purify all the ashes and all the bad emotions that we have in our heads. Поэтому иногда, как людям, нам нужно о чем-то поговорить, о чем-то, возможно, посплетничать, чтобы просто как-то негативные эмоции наши выпустить. But we have to feel the measure. I mean, as you said, we have to feel those red lines. Но мы должны чувствовать границы, мы должны чувствовать эти красные линии, за которыми нельзя And смотреть. we have to learn with our friends to put us back on the tracks. И мы должны научиться со своими друзьями возвращаться на правильные рельсы. Madhurena samapayat. Everything should end sweetly. Все должно заканчиваться сладко. So it's something like that. Какая-то такая формула. He's a rascal and he has done this to me and this to me and this to me. Он негодяй, он сделал это и это и это для меня. So you exploded all of your emotions. Так вы все свои эмоции вылили. But then at the end you should say, but yet he's a wonderful Vaishnava, wonderful disciple of his spiritual master. I'll go on serving him. Never mind what's happening. I should serve him. Но в конце вы должны добавить, но все же, несмотря на все это, он замечательный, преданный, он замечательный ученик духовного учителя. И забудь про все, что я тебе сейчас сказала, я продолжу все равно служить ему.
in time you'll learn just to tolerate all those emotions, and you'll not feel the need to spill them out. И со временем вы научитесь просто терпеть эти эмоции, и вам не придется их выливать на кого-то вокруг. And you'll feel that there is no need to gossip in order to recharge my batteries. И вы почувствуете, что нет нужды как-то сплетничать, чтобы эмоционально подзарядиться. So for now, at least, end all of those discussions with this idea that yet he is a devotee or they are devotees. Let's remain tolerant, let's serve them, and Krishna will solve the situation. Но на данный момент хотя бы используйте эту формулу, что в конце разговора вы всегда напоминаете себе и своему собеседнику, что это замечательный преданный, и я буду продолжать служить ему. But if you feel that all those gossips are leading you to distance from the devotees and distance from the Sangha, this means that you are definitely diverting yourself from the right track of spiritual advancement. Но если вы чувствуете, что общение с тем или иным преданным или ваш метод общения отдаляет вас от других преданных, отдаляет вас от общины, значит, вы действительно делаете что-то не так, вам нужно переосмыслить. And this is definitely a red flag, and you have to stop it. Это является красным флагом, и вы должны остановить такое общение. And search for the association of devotees who are positive-minded and who are more optimistic, who are more senior than you, and they'll teach you to maintain a proper, respectful attitude towards devotees. И тогда вам стоит искать общение с более возвышенными преданными, кто более позитивно настроен, кто научит вас видеть лучше, видеть хорошие качества. Что-то еще, Ирина, или все? Все, просто исчерпывающие ответы. Благодарю вас. Спасибо и вам за замечательные вопросы. Окей. Павел? Харе Кришна, мои смиреннейшие поклоны. Гурудев, огромное спасибо за лекцию. Все было просто прекрасно. Открываете столько всего нового. И вот, конечно, вот последний рассказ, который вы дали сегодня про Кала Кришна Даса, там огромное количество вопросов и огромное, разъяснение по всем этим вопросам, развернуто, раскрыто. Но у меня все равно закралась вопрос такой, включать разум или строго следовать наставлениям гуру. В каком плане это говорится? Значит, когда Кришнадасу сказали, что ты будешь следовать за Господом Чайтанья, ему сказали, ты должен молчать и только выполнять его указания. Да? И в то же время, как следовать за Махапрабху и не задать ему ни одного вопроса, не пообщаться с ним, тоже опять возникает вопрос. Как в этой ситуации быть? Okay. Hare Krishna, dear devotees, dear Gurudev, thank you very much for discovering so many wonderful things during your class. I have I also have questions regarding story of Kala Krishna Das. I can't understand where to use, where to follow, just strictly follow anugatya, and where to use your own intelligence, because I also don't understand this logic. How can you spend time with so you are in the position to be close to Chaitanya Mahaprabhu, but you are not supposed to ask him any question. How can I follow such a anugati? Again, as I already said, I don't think that he was told that just keep quiet and don't talk with Lord Chaitanya. Как я уже сказал, я не думаю, что там был поставлен вопрос таким образом, что ты просто должен все время молчать и не смей задавать ни единого вопроса Господу Чайтанье. The idea was that don't bother him with just some trivial questions, that you just want to entertain yourself, and you are using Lord Chaitanya as another interviewer or speaker just to maintain the entertainment. Наставление, скорее всего, заключалось в том, что не пытайся развлечь себя за счет Господа Чайтаньи. То есть, если тебе хочется о чем-то поговорить, о чем-то поразмышлять, не используй его как интервьюера в своих дискуссиях. But definitely, I'm sure that Kala Krishna Das was talking with Lord Chaitanya
when Lord Chaitanya wanted to talk. And Lord Chaitanya obviously wanted to talk about Krishna, about spiritual topics, and Kala Krishna Das was supposed to maintain those talks. Но, несомненно, я уверен, что Кала Кришнадас отвечал на вопросы Господа Читания, когда он хотел что-то обсудить, он поддерживал беседу, которую начинал Господь Читания, потому что наверняка Господу Читания хотелось говорить о Кришне, и Кала Кришнадас был соучастником этой беседы. And I'm sure he could ask some questions if he wanted to. И я уверен, что он мог задать вопросы какие-то, когда он хотел. Lord Chaitanya just did not like any prajalpa, any superficial talks, and that was the idea, that don't go in that direction. Господу Чайтанье просто не нравилось праджалпа, какие-то мирские разговоры бессмысленные, поэтому его просили не идти в ту сторону, не задавать мирских вопросов. And I want to point out again, dear devotees, Я снова хочу отметить, дорогие преданные, Brahmana means independent-minded. что браман — это означает независимое мышление. Brahmana means the one who is able to use his intelligence in order to find solutions. Браман — это тот, кто способен использовать свой разум для того, чтобы найти решение проблемы. To find dharmic solutions, mode of goodness solutions, constructive solutions. Найти конструктивное решение, решение, которое будет соответствовать законам дхармы и гуны благости. But this intelligence should be developed. Но такое сознание и такой разум нужно развивать. This intelligence developed by anугатья, by following in the beginning and by being educated by independent-minded, thoughtful persons, senior Vaishnavas and our spiritual master. Такой разум развивается в процессе послушания, когда вы слушаете и следуете за браманами, за преданными, у которых уже есть это независимое мышление. Therefore, for the first 20-30 years, till we are passing through the stage of anartha nivriti, better you remain under the anugatya of senior Vaishnavas. Поэтому первые 20-30 лет, пока вы не прошли стадию анартха ниврити, лучшим для вас будет просто следовать анугате, следовать за старшими. Internal anugatya and external anugatya. Внутренняя анугатия и внешняя анугатия. Later, after the anartha nivriti, the internal anugatya will remain. Позже, после того, как вы пройдете уровень анартха ниврити, внутренняя анугатия останется с вами. But from the external point of view, you'll take decisions, you'll judge yourself, and you'll have your own plans, and you'll help yourself in your advancement. Но с внешней точки зрения вы будете действовать, возможно, уже независимо, вы будете принимать какие-то решения, вы будете принимать какие-то действия. And Srila Prabhupada is a confirmation of this truth. И Шрила Прабхупада является подтверждением этой истины. Prabhupada said, my coming to America was a sequence of my following Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Шрила Прабхупада говорил, что мой приезд в Америку это был последствием моего следования за Бхактисидантой Сарасвати. I fulfilled that order. Я выполнил это наставление. And then I manifested my own initiative in my desire to preach in India. И затем я провел свою собственную инициативу, когда вернулся проповедовать в Индию. And Prabhupada preached in India also on the grand scale. И Прабхупада очень масштабно проповедовал в Индии. So both things were there. Да, то есть там присутствовали две этих вещи. But in the beginning, it's crucial for us to remain under the guidance of our parents and get education. Но в самом начале для нас является катастрофически важным оставаться под присмотром родителей и получить обучение. In Romania, we have this saying, На румынском языке есть поговорка "Șapte ani de acasă," which means first 7 years of living with your parents, they're crucial because you are getting educated at that time. Это означает 7 лет, которые вы провели дома с родителями и получили свое образование, они для вас очень важны впоследствии в жизни. Therefore, I'm not against independent-mindedness. Поэтому я не против независимого мышления. And
I've been in a situation when some people interpreted my position as blind following, Я находился в ситуациях, когда преданные интерпретировали мое поведение как просто слепое следование. and also they took some parts of my lectures and they were speculating what I meant by those parts of the lectures. Они также вырвали из контекста какие-то части моих лекций и интерпретировали их неправильно, и интерпретировали то, что я как будто бы имел в виду, хотя это было не так. That he is requesting from devotees just to be blind followers and not to use their heads and be blind disciples and things like that. Например, они утверждали, что я требую от своих учеников, чтобы они просто слепо следовали, чтобы они забыли про независимое мышление и в таком же духе. This is not true. Но это неправда. I just want devotees to understand that in the beginning of their spiritual life, like kids, they need parents. Я просто хочу, чтобы преданные поняли, что в самом начале своей духовной жизни, как и обычные дети, им нужны родители. Kids who don't have enough warmth and love from the part of the parents, they grow up traumatized and they start hurting all around themselves, all around them when they are young, when they are grown up men. Дети, которые выросли без заботы и обучения со стороны родителей, они вырастают травмированными, и они начинают приносить боль всем тем, кто их окружает. It's just a demand to get love, but that's how, in a perverted way, they are expressing it. Это таким образом они в искаженной форме просят любви. Так выражается их желание получить любовь. My mother was very protective and very loving when I was a kid. My father was a little bit stricter. Моя мама была очень заботливой и любящей, когда я был ребенком. Мой отец был более строгий. And my father used to, how to say, to a reproșa, are rada sau cineva, cum spunem în engleză, să reproșeze mamei. Обвинять маму? Nu ne обвинять, a... Жаловаться. Cum sună în limba engleză că tatăl meu îi reproșa mamei? Baladeva, cineva? Was complaining about ceva de genul ăsta. Okay, my father was complaining sometimes, discussing with my mother that you are too much hugging him, embracing him and kissing him and things like that. Иногда мой отец в разговорах с матерью жаловался ей, что мне кажется, ты слишком много любви к нему проявляешь, ты слишком часто его целуешь, обнимаешь и так далее. And my mother used to say, I have one, not 10. И тогда моя мама отвечала, у меня только один сын, а не 10. And then my father, when I grew up a little bit and I did some stupid things, А затем, когда я вырос, и я сделал какие-то глупые вещи, then my father was chastising me. This is the result of I have only one and not 10. тогда мой отец вспоминал эти слова. Вот результат того, что у тебя только один сын, а не 10, то, что ты говорил. But anyway, the love I received from my mother, it helped me with my self-confidence and normality in life and so on. Но, тем не менее, та любовь, которую я получила от своей матери, она очень сильно помогла мне в жизни для того, чтобы сформировать уверенность в себе, оставаться нормальным человеком и так далее. So therefore, dear devotees, first Vapu, then Vani. Поэтому, дорогие преданные, сначала Вапу, а потом Вани. Of course, Vani is more important. Конечно, Вани — это более важно. So in the same way, first we learn anukarana, we learn anugатья. Таким же образом, вначале мы изучаем анукарана или анугатью. We pass over anartha-nivritti. Мы проходим анартха-ниврити. And then we start swatantra, independent mindedness in a healthy way.
И затем мы уже можем практиковать сватантру, независимость мышления в здоровом ключе. Otherwise, without anartha nivriti, this independent mindedness becomes toxic. В противном случае, без того, чтобы пройти анартха-неврити, такое независимое мышление становится токсичным для нас. This is my understanding, and this is what was confirmed many times by my Guru Maharaj. Таково мое понимание, и это то, что уже много раз подтверждал мой Гуру Махарадж. And my Guru Maharaj and your Param Gurudev, he is exactly the same mood. You are my kids, till you are young, come here. Then when you'll grow up, I'm giving you the responsibility, take it and now develop it. И вашего Парам Гурудева, Гуру Махараджа, такое же настроение. Пока вы молоды, пока вы маленькие, он как можно больше приближает вас к себе, но когда ты вырастаешь, он дает вам какое-то наставление, какое-то служение, и ты можешь дальше идти и делать его так, как ты считаешь нужным. And also regarding, if we go back to Kala Krishna Das, Chaitanya Charitamrita doesn't give much details. Также, если мы вернемся к истории Кала Кришна Дасы, то в читании Чаритамриты не так много деталей об этой истории. And often devotees are presenting Kala Krishna Das in a kind of like very negative example. И очень часто преданные представляют Кала Кришна Дасу в очень негативном свете. For me, Kala Krishna Das is not a negative example, he's a positive example. Лично для меня история Кала Кришна Даса это не негативный, а наоборот позитивный пример. It's a positive example because he took his life in his hands and he remained under the shelter of Vaishnavas and he attained perfection. Это позитивный пример, потому что он взял свою жизнь в свои руки, и он исправил ошибки и остался под руководством преданных. Что-то еще, Павел? Кришна, огромное спасибо. Вы сейчас сказали за эти первые 7 лет. У меня, к сожалению, не было таких первых 7 лет, когда я получил бы всю вот эту любовь, которую родители могли передать. Они все вот эти последние там до 7 лет, они все время разводились и в итоге развелись. Ну, вот так получилось в жизни. Но да, мне, к сожалению, этого не досталось. Я рад, что у людей все-таки складывается намного лучше все эти вот дела, у которых вот закладка получилась намного лучше. Харе Кришна, еще раз огромное спасибо. Харе Кришна. Krishna, Guru Maharaj, Gurudev, unfortunately, now I understand, and thank you very much for mentioning about these 7 years at home. Unfortunately, in my life, I didn't have that experience because my parents were arguing until my 7 years old, and ultimately they divorced. But I'm very happy for those who had this opportunity and who can make a healthy foundation of their life with education at home. Yet, Pavel, you have a very kind heart and very soft and empathic nature, and it's obviously Krishna's grace. Тем не менее, Павел, у вас очень мягкое сердце, и вы очень эмпатичны, и это, несомненно, милость Кришны. Окей. Виктор? Харе Кришна, Гурудев, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои поклоны, вся слава Шриле Прабхупаде. У меня 2 вопроса, если позволите. Один вопрос – это по комментарию к сегодняшним стихам. Там в 33-му тексту там звучало, что каждому приятно слушать похвалы в свой адрес. И это относится также и к Господу. И я знаю, что слышал, что Господь это Бхагаван, и Он обладает этим отречением. Да. И мне как бы закралась такая мысль, что как бы этот комментарий меня наталкивает на то, что Господь как бы здесь не то, что несовершенный, но какой-то такой уязвимый. Потому что он такой же, как и мы, ему тоже можно похвалить, и он как бы у него такая тут прямо написано, что у него такая же психология, вот, то есть и как бы и вот такое какое-то несовершенство мне показалось. Пожалуйста, успокойте меня.
Hare Krishna, dear devotees, dear Gurudev, thank you for the lecture. My question is regarding the comment purport of the 33rd verse, where Srila Prabhupada is mentioning that the tendency to like glorification we took from the Lord himself, because he, being absolute person, he also has a tendency, this is his psychology, this is exactly how Srila Prabhupada is saying it, that this is a psychology of the Lord to like glorification. But I feel a little bit imperfection here. Maybe I may not say directly that Lord is imperfect, but I think it makes him vulnerable, that it means that if you can glorify him, he can be attached to this. But at the same time, we know that Lord is also the most renounced. So how can I combine these two things? The Lord likes to be glorified, but he doesn't depend on that. Господу нравится, что его прославляют, но он не зависит от этих прославлений. We like to be glorified, but we depend on that. Нам нравится, когда нас прославляют, и мы зависим от этого. And we become very depressed when somebody who is supposed to glorify us are not glorifying us. И мы становимся очень-очень грустными, когда кто-то, кто должен нас прославлять, не делает этого. Therefore, Srila Prabhupada is tracing the psychology not of the Lord, but the psychology of a person, a personality. Поэтому Шрила Прабхупада здесь упоминает, делает акцент на психологии в том смысле, что это психология личности, это не психология Господа, это психология личности. We think that to be aptakama, to have all of your desires satisfied. We usually think that a person who is aptakama, who has all of his desires satisfied. Мы часто думаем, что личность, которая является аптакамой, то есть все его желания исполнены. A person who is purnam adah purnam uchyate, he is full, complete in himself. Тот, кто является полным целым в сам себе. He doesn't manifest any emotions. Такая личность не проявляет никаких эмоций. He doesn't have any likes and dislikes. У него нет никаких предпочтений или то, чего он не любит. And this is our tendency of conditioned souls to impersonalize the Lord. И это наша тенденция, обусловленная души, делать Господа имперсональным. Да, и можно сыграть словами имперсонализировать как бы Господа. When it was 2 days ago, I had a walk in the downtown of Bucharest. 2 дня назад я был на прогулке в центре Бухареста. And it was maybe 9 in the evening. It was late. Это было вечером, где-то 9 вечера. But it was very nice because practically no people were on the street somehow in Bucharest. It was amazing. Но это была очень замечательная прогулка, потому что каким-то волшебным образом на улицах почти не было людей в Бухаресте, в городе. Я не могу поверить. At some point, I came to a red light to pass over the street. В какой-то момент я подошел к светофору, был красный свет, чтобы перейти дорогу. And suddenly 2 tourists from somewhere, they were speaking English, but they appeared from somewhere, and they came right before my face. И вдруг появились 2 туриста, они говорили на английском, непонятно откуда они появились, они встали прямо перед моим лицом. And they started with their hands indicating to some direction right before my nose. И они начали куда-то указывать руками в разные направления прямо у меня перед носом. It was like I did not exist. И это было так, как будто меня там не существовало, как будто не было там. And I was kind of looking like that. I could not believe that you are really depersonalizing me to such a degree that you don't have any sensitivity and any culture. И для меня было это шоком. Неужели вы настолько деперсонализируете меня, у вас нет никакой культуры, что вот меня как будто совсем не существует перед вами? And I felt like how my blood, kshatriya blood, is starting to boiling. И я почувствовала, как моя кровь кшатрия начинает кипеть. But somehow in a corner of my brain somewhere, my Brahmana side said, be tolerant, just think about Krishna,
Trinada Pisunichana, just cross the street, chant your rounds, don't worry. Но где-то где-то в уголках моего ума проснулся Брамана, который сказал мне: будь терпеливым, просто забудь это, Тринада Писунчина, просто перейди дорогу и иди дальше. But then I was contemplating for the rest of the walk. Но затем я наблюдал за ними, я размышляла на протяжении оставшейся прогулки. That this is exactly how we are making offenses. Это то, как мы совершаем оскорбления. We are depersonalizing the persons. Мы деперсонализируем личности, с которыми имеем They дело. don't exist. Как будто как будто их не существует. And we are treating them like they are not humans with sensitivity, emotion. И мы относимся так к ним, как будто у них нет человеческой стороны с эмоциями и чувствами. Therefore, Krishna can remain renounced and fulfilled and happy in his own heart, and at the same time, he can appreciate when somebody is glorifying him. Поэтому Кришна, он может быть абсолютно отреченным, быть абсолютно удовлетворенным и в то же время быть радоваться, когда кто-то его прославляет. And also he feels pain when somebody is offending him. И также он чувствует боль, когда кто-то оскорбляет его. When Hiranyaksha was speaking those dirty words to Lord Varahadeva, at some point Bhagavatam describes how it entered under the skin of Lord Varahadeva. I mean, he felt it. В Шримад Бхагаватам описывается момент, когда Хираньякша оскорблял Господа, и он очень грубыми словами, он использовал очень грубые, тяжелые слова и по отношению к Господу Варахадеви, и это действительно задело его, это проникло под кожу Варахадеву. So the Lord is supreme person. И Господь — это верховная личность. He have emotions. У него есть эмоции. And at the same time, yes, he is most renounced and he can keep aloof of that and he can remain unaffected by all those things. We are affected very much. He remains unaffected, but he feels them. И в то же самое время он может быть абсолютно отстраненным, отреченным и не быть, его не задевают какие-то эмоции, в то время как нас они очень сильно задевают. Therefore, be careful with these types of analysis. Поэтому будь очень осторожен с таким видом анализа. Because we are have this unconscious tendency to depersonalize the Lord. Потому что у нас есть очень бессознательная привычка деперсонализировать Господа. And to cut him from any enjoyment that a normal person can feel. И отрезать у него все наслаждения, которые есть у обычного человека. And in that frame, devotees are saying there is no sex life in the spiritual world. Например, преданные говорят, в духовном мире нет сексуальной жизни. And now Krishna Kanta just turn off the sound. И на этом моменте Кришна Канта просто выключается. I think she's most young devotees among us, therefore I have to be careful. Кришна Канта, возможно, самая молодая преданная среди нас, поэтому я должен быть аккуратен в высказывании. But my Guru Maharaj is perplexing devotees sometimes. Но мой Гуру Махарадж заставляет преданных задуматься часто, иногда. And he is saying, if there is no sex life in the spiritual world, then from where is it coming? Да. Если в духовном мире нет сексуальной жизни, тогда откуда она происходит? No, Krishna is not enjoying anything, any sex life, anything. He doesn't have the right. Нет, Кришна не наслаждается ничем, никакой сексуальной жизнью, у него нет на это права, у него вообще нет никакого права наслаждаться. He is transcendental. Потому что он трансцендентен. And all those gopis, they're just energies. А в гопи они просто энергии. And it takes a hard time for us to swallow all these things and to start understanding how the spiritual world is the highest manifestation of the personalism. И для нас это занимает время, это сложно нам переварить, сложно понять, что духовный мир — это самое высшее проявление персонализма.
And Krishna is the most radical personalist, И Кришна самый радикальный персоналист, and devotees are most radical personalists. а преданные самые радикальные персоналисты. And Mayavadis, they're radical impersonalists. А майявади — это радикальные имперсоналисты. Materialistic people are just impersonalists, Материалисты, они просто имперсональны, but Mayavadis are radical impersonalists. а майявади — они радикальные имперсоналисты. Therefore, I gave you just a few examples and a few clues that will help you to build your understanding and to go in that direction, to understand how Krishna is a person, in spite of being Bhagavan and being the most renounced and the most satisfied in his heart person. Поэтому я даю вам эти примеры, чтобы вы поняли, что Кришна, несмотря на то, что он, как Кришна проявляет личные эмоции, какие-то чувства, несмотря на то, что он самый отреченный и самый самодостаточный. Спасибо, Гурудев. Я почему-то взаимоисключил эти два понятия, и даже я не понимаю, даже как-то, ну, такая у меня психология получается. Мы все в материальном мире это делаем по отношению к Кришне, сознательно или несознательно, поэтому я специально хотел немножечко раскрыть, приведя пример со сексуальной жизнью для того, чтобы мы немножечко вышли из коробки своего мышления относительно Кришны. Victor is saying that thank you, Gurudev, for revealing it for me, because one way or another, but I dismiss one side. I couldn't combine them, both of them. But you made me understand. And Gurudev is saying that, yes, thank you for this question. This is exactly what I want to emphasize, that spiritual world is inclusive and Krishna is inclusive. And for example, this example of sexual life make us think out of the box that about Krishna. Можно второй вопрос? Да, пожалуйста. По поводу из сегодняшней лекции я понял, что как бы есть два вида инициированных преданных. Это тот, кто просто верит в Бога, и тот, кто следует наставлениям, тот, кто ученик. И у меня тоже тут как бы я не понимаю, почему вот ИСККОН как организация, они вообще допускают такое вот инициировать преданных, тех, у которых нету настроения ученика, потому что вот эта же приставка даса, она имеется в виду, что ты слуга, ученик, и у нас есть целые там курсы, наставления, целая система, ну, вот, которую вот человек должен пройти перед инициацией, но тем не менее допускаются вот такие инициации, и потом мы имеем проблемы с этими людьми. Вот у нас, например, в Ятре это ярко выражено, у нас есть люди, которые такое творят, их просто уже не пускают в храмы на официальном уровне. И при этом они имеют имя духовное, и я чувствую какое-то тут, знаете, как, теряю веру в этот процесс, в эту организацию, потому что, я вижу этот пример, и я понимаю, что, как бы раз там человек так себя ведет, ему дали святое имя, и не святое имя, дали инициацию, и как бы, теряется, так сказать, вера в это, знаете, простите. The second question of Victor is regarding that part of the lecture when we were discussing that there is a difference between devotees and disciples, and Victor is asking how is it possible on the level of organization that we accept devotees and give them initiation even though they don't develop the qualities of disciples, even though the word dasa means disciple. And I'm very frustrated because I see many examples, even in my own yatra, in my own community, that there are devotees who have initiation, but they don't act according to initiation, according to the
they don't act as a disciples, they don't develop qualities of a disciple, and it make me frustrated, and I lose my faith in organization and in ISKCON. I don't understand why it is happening in ISKCON. И еще, простите, пожалуйста, можно ли считать такую инициацию нелегитимной с соответственными выводами? То есть, как бы, ну, не относиться не так, как положено к этому там, человеку, например, да, но не считать легитимной эту инициацию. And my second question is, does it give me a right to consider such an initiation illegal, not up to the standard? So I should treat these people differently then? No, you should treat them with respect Нет, вы должны относиться к ним с уважением and with tolerance. и терпением. And of course, at the same time, if they're too crazy, then you have to put some fence, some walls around yourself or around the community according to time, place, and circumstance. И, конечно же, если они ведут себя слишком безумно, вы должны поставить определенные рамки вокруг себя, вокруг своего общения, чтобы не допускать этих людей. Или вокруг общины, если это случай. But you should understand one important thing regarding, and you should not lose your faith. Вы должны понять очень важную вещь и не терять своей веры. You should understand this situation that you have in Zhytomyr in the greater context of how our movement developed over the past 50 years. Та ситуация, которая сейчас происходит в Житомире, вы должны понимать ее в контексте того, что происходило последние 50 лет в ISKCON. We had ISKCON during Srila Prabhupada's times. У нас был ISKCON во времена Шрила Прабхупады. Around 500 devotees, then 200, 3,000 devotees. I mean, first it was, a few devotees, then 500 devotees. Then Prabhupada, they say that Srila Prabhupada had around 2,000 initiated devotees, something like that. Вначале это было 500 преданных. Сначала было немного, потом где-то 500. И в конце это число выросло. Говорят, что у Шрилы Прабхупады было примерно 2000 инициированных учеников. Then we have the historical period of development of ISKCON after Srila Prabhupada is leaving this world. Затем у нас был период в истории ISKCON, когда Шрила Прабхупада уже покинул этот мир. It was really a dark time. Это было темное время. In the sense that devotees who were 5-6 years in Krishna consciousness became initiating spiritual masters. Это было настолько темное время, что преданные, которые были всего 5-6 лет в сознании Кришны, становились инициирующими гуру. Baladeva, how many years you are in Krishna consciousness? 6 years. 6 years. So it's time now. So, Сколько лет ты в сознании Кришны? 6. Твое время пришло. I mean, Baldev probably when he's thinking, he's horrified that but they had to accept that responsibility just to keep movement going on. Возможно, если Баладев подумает только о такой возможности, он придет в ужас. Но такие были времена, что преданным приходилось брать ответственность для того, чтобы движение двигалось дальше. As a result, there were many fall downs amongst those gurus, first gurus. Как результат этого было много падений этих гуру. And then during 20-30 years, those good standing gurus, they were a kind of like very protective of movement of devotees. И последующие 20-30 лет те гуру, которые были сильными, которые остались на плаву, они были были в настроении защищать преданных. And they accepted a lot of disciples. И они приняли в ученики очень много преданных. And as a result, we have the situation when often relationship between guru and disciples were formal and are still formal, unfortunately. И как результат этого мы видим ситуации, когда отношения между гуру и учеником остаются формальными, к сожалению. But almost, 3-5 years back, on the level of our GBC devotees understood that
it's an extreme now, we have to correct the situation. Но примерно 3-5 лет назад на уровне GPC начал подниматься вопрос, что это становится крайностью, и мы должны принимать какие-то меры. I mean, the question was raised even before that, maybe 10-15 years back, but practically the practical changes started a few years back. Я хочу сказать, что вопрос поднимался уже давно, об этом говорили еще 10 лет назад, но какие-то практические действия в этом отношении начали происходить 5 лет назад. So to make a long story very short, Ну, чтобы сократить эту историю, the more spiritual masters, local spiritual masters we will have, чем больше у нас будет местных духовных учителей, the more they will be able to take care about their disciples. тем больше они смогут заботиться о своих учениках. The problem that you are describing is the problem that those devotees initiated, they don't have anugатья, they don't have education, in other words. Проблема, которую ты сейчас описываешь, заключается в том, что преданные получили инициацию, но не получили анугатью, они не получили образование. And as a result, we have a lot of devotees who just got initiated, but they don't have an alive relationship with the spiritual master. As a result, they don't have a stimulus to work on themselves and to pass through the process of anartha nivritti. Как результат, у нас множество преданных, которые получили инициацию, но у них нет живых, настоящих отношений с духовным учителем, поэтому у них нет стимула проходить анартха ниврити, работать над своим характером и так далее. And they don't have a stimulus to develop and to work on developing their taste for the holy name and for pure Krishna Katha. У них нет стимула для того, чтобы развивать свой вкус к святому имени и очищать и чистой Кришна-катхе. Therefore, they remain on the level of durachar, which means bad behavior. И они остаются на уровне, который называется дурачар, то есть плохое поведение. And we have a lot of initiated devotees who are on the level of durachar. I mean, bad behavior, uncultured behavior, uneducated behavior. У нас множество преданных, которые остаются на этом уровне, то есть они просто ведут себя необразованно, не культурно, они не получили образование. The counselor system to some degree is correcting things. Система наставничества тем или иным, так или иначе помогает в этом. In those places where it is really implemented in a nice way. В тех местах, где эта система наставничества хорошо введена, как она организована, она работает. But yet we have a long time to go. Но нам еще много предстоит сделать. Therefore, my faith is that the more spiritual masters, local spiritual masters will have, the more this situation will be corrected. Поэтому, по моему мнению, чем больше у нас будет появляться местных духовных учителей, тем скорее эта ситуация будет исправляться. More spiritual master with less disciples. Больше духовных учителей с меньшим количеством учеников. Because the lesser disciples you have, the more you can invest time in educating them and caring about them. Чем меньше у тебя учеников, тем больше ты можешь посвятить им времени и заботиться о них и давать им образование. Just be sure that on the level of our GBC, on the level of our seniors, this problem is understood. Просто будь уверен, что на уровне GPC, на уровне наших старших эту проблему понимают, об этой проблеме знают. Already the practical steps are done. И уже появились практические шаги для того, чтобы решить эту проблему. They will be implemented more and more. И их будут больше и больше шагов совершать в этом направлении. And things in future will come to normal. И в конце концов в будущем вещи нормализуются. But I want to say, in spite of that, Но несмотря на все это, still there will be some crazy people. Сумасшедшие люди останутся. And we'll just have to tolerate. И мы должны будем просто терпеть их присутствие. And we'll have to cultivate and to concentrate on cultivating normal people. Мы должны будем сосредоточиться на нормальных людях и культивировать нормальных людей.
This is preaching. Preaching means to deal with that, with those things. Это означает проповедь. Проповедь означает иметь дело с такими вещами. Preaching always will have obstacles, such kind of obstacles inclusive. Во время проповеди вы всегда будете сталкиваться с подобными трудностями. Therefore, this transaction period, which will take maybe 10, 15, maybe even 20 years more, we'll have to tolerate it. Поэтому этот переходный период, который займет, может быть, еще 10 или 20 лет, мы просто должны будем его перетерпеть. And we'll have to act in the frames of our influence and responsibility. Мы должны будем действовать в рамках своих полномочий и своего влияния. Спасибо большое, Гурудев. Очень помогли мне. Я надеюсь дожить до того момента, когда Балдева будет принимать учеников. Thank you very much, Gurudev, for helping me in understanding this question. I will be still alive in the moment when Baladeva will be accepting disciples. We'll do our best to train him. Я сделаю все самое лучшее для того, чтобы научить его должным образом. И, простите, вот эта рука, у меня программа ее сама опускает, эту руку, я ничего не могу сделать, как-то, не знаю, настройки такие. Just turn it back and that's it. Гурудев, мне нужно 3 секунды просто... Я на 3 секунды выключу камеру, кое-что нужно ответить. Okay, Chandramala Mataji, are you okay if you'll be the first next Friday to ask the question? Yes, Gurudev. Because it's already late and I have just a few percentages of my battery on the computer. Okay. Then Krishnakanta, most probably you'll translate next time, and when Chandramala Mataji will raise her hand, just remind me in the case that I'll forget. Most probably I'll not forget, but still, okay, just to be sure. Okay, dear devotees, then it's late. And let me show the darshan of Shri Radha Madan Mohan. This way you'll bless your day and we'll finish the program today.